Shaza and Russell is giving a final chat with the officials. So that's the update from the sender. Team Full Soul, they won the toss and they decided to bowl first. Bat first.
It's the last day of this cricket festival. ഒരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ദിവസം 3 ദിവസങ്ങളായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ. And we are into the final day of SGL Season 2. Thanks to all the sponsors: Dimple Fabrics, Navadurga Fabric, Kaya Clothing, Kaveri Clothing, Hang, Sunshine Fab, PTC Clothing, Kamala Tex, Calbero, Bailanach, Kai, Bellystone, Kanzai, Nitro, Fuga, Vintage Human. Final day adinde adya malsarama and going to be the last league match of this cricket league. Now it's going on between Full Soul versus Camden, and straight away Full Soul, they won the toss and they elected to bat first. First ball, and that is sailing it towards the fielder. Asif, the fielder is there, staying at the deep point zone. And Rizwan and Danish are the openers. They are the openers for this match. That's wide. That's big wide. Hassan in action for the first over for Camden. Vijayamanivaryamana team Camden. Full Soul, they already won 2 games. And it's last game of this league. Ashley played on, very well played on by the batter. Oh, that's a lawful toss. Down the track from Rizwan. That's ridiculous. Getting a lawful toss in the early morning session, and Rizwan welcoming that full toss with a boundary. So 7 runs in the scorecard. It's Hassan who is doing the things for Camden in the first over. And we are in day number 3 of this cricket league. Nice morning here in the land of Bengaluru. We are in Samprasiddhi Stadium, Bengaluru. Day 3, final day. That spin pulls it up and over towards mid-wicket zone. Well connected shot once again by the batter Rezu. That's been easily puts it on the gap.
And they got a boundary. So 4 deliveries, 11 runs. Another loose delivery. And he goes again, Rizwan. So the mindset is very clear from the Rizwan. He's not going to stop it. Attacking each and every ball. That's a plan from Rizwan for full soul. അഞ്ചു പന്തിൽ 13 കൊണ്ട് Rizwan and Danish. Last ball from Hassan. Got struck, well struck. Oh, that's been hit it superbly. What a strike that is. Powerfully hidden into the wideish long of area. And the ball just racing towards the boundary rope. It's a 4 runs. So it's 17 runs now in the first over. That's a fantastic start got by the team of Full Soul. മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ഒരു ഗർജിക്കുന്ന തുടക്കം ലഭിക്കുകയാണ് റിസ്വാനിന്റെ കിട്ടിലോസ്കി ഷോട്ടുകൾ ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ തന്നെ 17. So it's Rahul, the bowler, comes into the action for Camden. Second over for Camden, and Rahul to Rizwan now. SGL, South Indian Garments Cricket League, presented by Sublashmi Fabrics. So into over number 2. One more hit. That's a bald hit from the batter, but the fielder was ready for that. So that's the end of the morning little cameo performance from Rizwan. Was in good mood. Got 15 runs in the first over. And he looks to go up and over the covers with that good length delivery. Not able to timely connect it. So that's gone. Into the second over. Ball number 2, that's a wicket. And now for the next delivery, it's Nelson, number 21. ഫുൾ സോളിന് വേണ്ടി രണ്ടാം ഓവറിന്റെ രണ്ടാം പന്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായപ്പോൾ 1 ഡൗൺ ബാറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് നെൽസൺ
Rahul to Nelson. 18 after 1.3. Just shuffling it towards the leg side area. And that would be another single run. So it's 20 after 1.5 and last ball from Rahul. ഒരു ഓവർ 5 പന്ത് അതിൽ 20 റൺസുമായി ഫുൾ സോൾ. It's called as wide. Yes, it is down the leg side and it's wide. 21. Nelson got a chance to bat in the top order. Swing and a miss, play and a miss, and that's a dot ball. End of the over number 2. It's 21. 2 overs completed. It's 21 for full soul. That's a sensible move from Danish. Taking the singles. He wants to rotate the strike and he did it in style. And the given strike too. It's Nelson the man. He played a lot of games in this same ground. Samprasidhi Stadio, Bangalore. Keeping it 2 away from the batter Akshay. Akshay in for Team Camden. .22 for 1. Still it's Nelson. Wide. That's a wide delivery. .23 for 1. It's 2.2. മൂന്നാം ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നു. Wide ball. Another wide, back-to-back wide deliveries. So score moves to 24. Still Nelson is there, the president of Sigma Association. Mr. Nelson has got an opportunity to bat in the top order for Team Full Soul. .2. Oh, that's a cracking shot. And this time the fielder, the same guy who has taken the catch of Rizwan, now Mishu has dropped it now. Nelson got an opportunity.
Big call, big shout, big shout, big shout. Two point five, 25. 2.5, 25 or 1. Wide delivery, that's a wide again. Akshay has been doing a lot of wide balls in the over. 26 after 2.5 and final ball in action. Oh, that's a perfect one. A good one to wind up the over number 3. It's 26. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുകയാണ്. 26. Three overs, 26. And it's Rahul to Nelson again. Nicely swings it away by Rahul. The ball is a little shine. It's over number 4 in progress. And it's a bright sunny atmosphere. Comparing with the last 2 days. We can see a bright sunlight hitting on the ground. But still the outfield is quite wet. Scrolling it towards square leg zone. Taking a single, 27 after 3.2. Just the over number 4 only, and Danish is still there. He comes as an opening batter for Full Soul. No, that's up and over. And taking another single, 28. It's 3.4. 3 over 4 പന്ത് 28.
Striking still Nelson. Nelson just crossed it towards a deep point. What a touch that is. That's a fine touch. Fine shot from the fine player. Nelson hits it towards the point. Look at that. That's a good length delivery, and he was ready for that. The fielders were very up in the circle, and that's been a fine touch from the batter. 3.5, 32. Last ball, Rahul to Nelson. One more time, he's playing in that zone. And on this occasion, I can see two fielders are rounding up there. നെൽസണിന്റെ ആ ഒരു ഓഫ് സൈഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആക്രമണത്തിന് തടയിടുവാൻ രണ്ട് ഫീൽഡറുകൾ. റിഷാദ് ദ ഫീൽഡർ. സോ 4 overs 34. നാലാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 33. So 1 run short is there. Clear signal from the on-field umpire. So 33 after 4. Four completed, and now into over number 5. It's Jiju. Jiju Palikil, 33 runs. 4 ഓവറിൽ 33. 5 ഓവറിലേക്ക് Jiju to Danish. Oh, that's a spinning delivery to start from Jiju. A flighted one. Landed, and that's deviated. Now one more decent delivery. Sloppies is cooking something, Jiju. We are into the over number 5, and back-to-back dot balls. Nice action, nicely rolling his fingers. Oh my goodness, it's been hits too. Now for ABC and Nelson collided, but both of them are okay. No worries. So it's 34 runs after 4.3.
So 2 more runs taking it's 37, 4.5. Mal over 5 പന്ത് 37 last ball Jijo to Danish. Oh, comes down the track, but that's been a dot delivery only. 5 overs done. It's 37. Anjil 37. 5 overs, 37. SGL, South Indian Government's Cricket League. Sublakshmi Fabrics in the Bannerilla. Navadurga Fabric and Dimple Fabrics as the associate sponsors. SGL Season 2 is going on. 2 days we completed so nicely, and we are heading towards the last and final day. Just one league match, that's what remaining here. It is 37 after 5. Another spin option for Team Camden. And in this match, they are trying a lot of spin options. I can see the camp of Team Camden. They are trying out all the spin options. And Rishad is one of the best in the business for spinning the ball, getting the dot ball, getting the odd wickets. That hits on the thigh pad, and it's a dot. Sure, that's a smash. And it's been touching on to the long on. Danish was waiting for that. He was really waiting for that. And what a slog that is. A perfect blended one over the long on. 44. Danish goes up and over. And taking and adding another run. It's 45. 5.4. 5 over 4. 45. That's top up and over. And it's taking a single. It's 46. 5.5. 5 over 5. 46. Nice bounce onto the hard length, and it's 6 overs completed. It's 46. 6 over അവസാനിക്കുന്നു 46. 46 runs. So this is the last league game, and after this game we are moving on to the first semi-final of SGL Season 2. One last league game, that's what pending here. Little baby on his shoulder.
No, it's a slow ball to start. Very slow delivery. And the batter has got a plenty of time to play that shot. And superbly punched it by Nelson after the short break. The very first delivery that's been hit it. So 4 runs. 50. 6.1. Exactly 50 run. Right on the slot delivery. And that's a single run taken. So 51 for 1 after 6.2. Jijo in action. 51 1. Oh, what a ball that is. That is spinning it and hits on the timber. Gone. That's a beauty. That's a magic of Jiju. Look at that. Spin bowler has been delivering through the gates and knocked him over by taking the middle stump, and it's a wicket. So 2 down after 51 and a 6.3. $51 for 2. And now we got a new man in action. It's Mustafa Ibisi. Straight away, off the mark. Takes a single by driving it into the offside area. 52 to 6.4. Down the track, and no chance for the fielder. Well, that's a strong and a ball shot from Nelson. Steps out the grease and hits it so strongly. That is hitting on the Kaya clothing, Kaveri clothing advertising cushion board. So 56 after 6.5. Too slow, but somehow Nelson has connected it. Shot played and a 7 completed. It's 57. 7 overs. 57.
57 for 2, 7 overs, and we got a Shahid Space. So that's up and over, and it's been a boundary to start for Nelson here. The top wicket taking, top wicket taker in this tournament so far, Shahid. The first one, top edge, just passing the circle field. And Shahid has taken 5 wickets yesterday. The only player who got a 5-wicket haul in this SCL season 2, Shahid. Good strike. And it's back-to-back boundaries again from Nelson. Nelson continues the attack. Nelson continues the show here. One more boundary. This time he has been placed in the gap between the square leg and between the mid-wicket zone. 2 boundaries for Nelson. Nelson goes to 27. Team total 65. Oh, there you go. That's a spanking shot from Nelson. Oh, man. What a strike that is. Nelson hits a tremendous shot over the square leg. Look at that. Just the placement and the timing. That's the power. That's the power of Nelson. It's out of the park. Goes again, 2 boundaries and a big maximum. What an over this has been for Team Full Soul. The president of Sigma is on full charge in SGL. 3 boundaries, 3 consecutive boundaries here, 71 for 2. Now that's a dot ball after hitting 3 boundaries. Shahid has pulled out a dot ball. That's not from the middle of the bat. This time Shahid that's taken the wicket. 3 ബൗണ്ടറികൾ വഴങ്ങിയെങ്കിലും തന്റെ 5ാമത്തെ പന്തിൽ നെൽസണിനെ മടക്കുകയാണ്. And it's a wicket for Shahid, and Nelson is gone. 5 wickets in yesterday for Shahid Space. By the way, it's a special moment, a special day for Shahid Space. It's a birthday of Shahid. Happy birthday, Shahid. More love, more power to you. And it's 71 for 3. So that's the end of a spectacular innings from Nelson. And now we got the strength of a Full Soul. It's Seru, the dynamic all-rounder. Seru in action. 71 for 3. Shahid, final ball to Seru.
Yeah, that's a good line. That's a tight line keeping by Shahid. So 3 boundaries and the wicket of Nelson, and 8 overs completed. It's 72. 72 for 3 after 8 overs. So first innings in progress, and Naufal, the wicket keeper, is having a chat with the bowler. Mustafa ABC and Seru. $72 for 3. It's 8 overs completed. Rishad, the next action bowler. 72 plus 1, 73. And it's been 9th over in progress. It's Rishad, the spin bowler. 73-ന് 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഫുൾ സോള്. And that's a good length delivery, and it got a good result. So it's 8 point. Superbly done. Superbly done. Mustafa and Seru. Cuts it and beats the fielder. And the ball is fencing catch. Like a missile, and that's a bullet shot from Sheru. സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പന്തത് ബൗണ്ടറി റോപ്പിലേക്ക് പാറിയെത്തുമ്പോൾ 78 കൊണ്ട് ഫുൾ സോൾ അവസാന ലാപ്പിൽ കത്തിപ്പടരാനുള്ള സാധ്യതകളെ കാണുകയാണ്. So that's just a single take, and it's 79 for 3. Final ball of the over. Nine overs, it's 83 for 3. 9ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 83-ന് 3. 9 overs done, and it's 83.
9 overs, 83 for 3. Fine length from Shahid Speeds. In the first over, he went for a little expensive with a good looking shot from Nelson. But Shahid has taken the wicket of Nelson. Now this is his second opportunity. And it's 84 for 3. 84-ന് 3. 9 over. ഒരു പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. Mustafa. Nicely sounded. Sounded so good. Getting another single more run. It's 80. 85. Strikes it so nicely. And straight to the fielder. പത്താം ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 86-ന് 3 നിലവിലെ സ്കോർ കാർഡ്. ആൻഡ് ഹാങ് on the back jersey for all the teams. So special thanks to Team Hang as the jersey sponsors of STL Season 2. That's inside out, and two fielders are there, so easily taken by the fielder. Takes another single, so Shahid is making silent in the second over. That's a decent and a good comeback from Shahid Space in his second over. 87 for 3, 9.4. Slow delivery, waited and played on a lofted shot. Five deliveries, 5 singles. And into the last ball now. 9.5, double 8. 88-ന് 3. 9 over 5 പന്ത് പിന്നിടുന്നു. ഷാഹിദ് സ്പേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെറു. 10ാം ഓവറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ. No, that hits on the pads. Nothing more, nothing less. An end of a wonderful over from Shahid here. 10 completed. It's 88. 10 over പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 88-ന് 3. $88 for 3, 10 completed, and now into the 11th over now.
88 for 3, 10 overs, and എൺപത്തിയെട്ടിന് 3 11 ഓവർ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കൈൻഡ്ലി സ്പീഡപ്പ് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. We have another 3 more matches to complete to semi-finals and the finals. So kindly speed up the things, requesting the players to speed up. 88 for 3, and that's Rahul to his final over. Rahul അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 88ന് 3 ആണ്. Stand and deliver, delivering it in the offside zone. First ball single, and the team Camden are trying to restrict the opposite side. Under 100, anything under 100 is a good total for team Camden to chase. Anything below 100. That's some shot. കഴിഞ്ഞ 2-3 ഓവറുകളിൽ സിംഗിളുകളും ഡബിളുകളും മാത്രമായുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമായി മാറുകയാണ്. And the bowlers are putting a lot of hard work. വിയർപ്പൊഴുക്കിയുള്ള കഠിനാധ്വാനമുള്ള ജോലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറു അതിനൊരു വിരാമം കുറിക്കുന്നു. യെസ്, that's really a big looking shot from Seru. A spectacular connection over the mid wicket. Full soul, full markodu kude tirichu varigayana. And good hitter, the hard hitter. മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ മത്സരത്തിന് പൂർണ്ണമായി വിഴുങ്ങുവാൻ ശേഷിയുള്ള ബാറ്റുമായി കൊണ്ട് thunderbolt shot paid by the batter, and it's 96 for 3. One more shot. Sounded so good, and that's been hits it through the hands of the fielder. What a hit. It's a double blow. It's a double strike. The double engine powerhouse of our team of Full Soul. Seru hits it again. Now what a talented human Seru. He's an absolute hard hitter. The powerhouse of Full Soul. 2 sixes. That's up and over. And the wicket keeper tried his level best for that catch option, but unfortunately not able to take it. It's a ശരവേഗത്തിൽ 100 കടന്നുകൊണ്ട് 104ലേക്ക് എത്തുന്നു ടീം ഓഫ് ഫുൾ സോൾ. 104 for 3. 10.5, 104, 3 down. Last ball, Rahul. Yeah, that's a delivery. That's a good length delivery, and very well done in the last ball. 11 overs done. It's 104. 11ാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 104. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 104.
Last over in progress of the very first game of day 3. On 0-5 for 3, 105-3 അവസാന ഓവറിലേക്ക്. Last over in progress. Fielder has to chase the ball, and that's been stopped it. That's been easily stopped it by the fielder. Shahid, the birthday boy. Shahid Space, who is sitting on the top wicket taker of this tournament so far. 107 for 3, 11.2, final 4. That's a smash. That's a baseball hit, and that's a brute force hitting from Seru continues here. സെറുവിന്റെ അടികൾ വാങ്ങാത്ത ബൗളേഴ്സ് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിന്റെ ചൂടറിയാത്ത ബൗളേഴ്സ് വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും. And that's a brute force hitting, absolutely killing the ball like nothing from Seru. One more maximum in the final lap. 113 for full soul. Oh, that will be another boundary. Yes, it is. A lot of runs are conceding in the final lap. 90 വരെ വളരെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സെറുവിൻ്റെ ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേർഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ റെഡ് അലാം കാണുകയാണ്. മറുഭാഗത്ത് ടീം ക്യാംപ്ടൺ 117ലേക്ക് കുതിക്കുന്നു. 11.4. ഷാഹിദ് ഒരൽപ്പം എക്സ്പെൻസീവായി മാറുന്നു. സ്റ്റിൽ സെറു വിത്ത് 37 runs. And he hits it again. Takes last ball of the over, and it's been a fantastic final couple of overs for the team full soul. So 119, that's a good looking scorecard. ഒരു നിമിഷം 100 തികക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഫുൾ സോളിനെ തൻ്റെ വലിയ അടികൾ കൊണ്ട് 119ലേക്ക് എത്തിച്ചു നിൽക്കുന്നു. 12 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 119. That's a big score. That's a defendable score they got for Team Full Soul. It's a good looking scorecard. It's Danish started with 15 runs, and Rizwan with another 15, and Nelson has produced a great cameo role by pulling out 33 runs from 22 balls, and Mustafa is giving a great support by getting 10 runs. But that man Seru with a magnificent strike rate, 16. ഡാവിഞ്ചി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഡാവിഞ്ചി സ്കേറ്റ് എന്താ വാലറന്റ് സ്കേറ്റ് സിഫോ ഗെയിമാ
Camden needs 116 runs from 68 balls. Ooh. Looks like another dot ball. ഇതാരണേ Right. And it's a single. It's a 4.
All right, that's wickets down. It's Naufal basically trying for that lofted shot, but Ranjithinte ഒരു മാന്ത്രിക പന്തിന് മുന്നിൽ ഓഫ് സ്റ്റംപിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. 21 ക്യാംഡൻ തങ്ങളുടെ തുറപ്പിച്ചിട്ടായിട്ടുള്ള ഓപ്പണറെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. Ball number 5, and that's a wicket for Ranjit. So altogether it's 24-1 after 1.5. ഒരു ഓവർ 5 പന്ത് 20-1. One down batter ആയിക്കൊണ്ട് ജിജോ, മറുഭാഗത്ത് രാഹുൽ is still there. Camden, the team, they are chasing. The target is 120, 120. That's a target to chase down. That's called as a wide. It's a wide ball. And in the over number 2, രണ്ടാം ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 21 റൺസാണ് 120 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിനായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്യാംഡൻ ആദ്യത്തെ 2 ഓവർലാപ്പിൽ ഇതിനോടകം നേടിയിട്ടുള്ളത്. Camden now need 99 from 61 balls. Straight downലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് കളിക്കാൻ മുതിരുന്നു, പക്ഷേ അത് dot ball matram. 2 overs completed. It's 21 for 1. 2 overs completed. 21 for 1. So guys, you all are watching and witnessing one of the great tournament here in the land of South. We are sitting here in the Samprasiddhi Sports Stadio, Bangalore. It's Sublashmi Fabrics proudly presents SGL Season 2. I can see the coordinators of a team concept. It's Amal and Shaheen walking in the boundary ropes, setting all the arrangements for the team concept. They are the media partner of this SGL Season 2. On the final day, they are planning, they are analyzing, and they are executing it perfectly by pulling out some good-looking posters and for all the player statistics, for all the designs, analysis, giving a great hard work. Full credits to team concept, and these two faces are the coordinators. It's Shaheen and Amal, the main pillars, the heart and soul of team concept. Brilliant work they have done for the last 3 days. Right on the block all against the lefty, and it's a terrific locker delivery to start from Rizwan. Very well balled, a decent delivery. Now on the screen, it's Rizwan there, the birthday boy of a team of Full Soul. That's a classy shot. Oh, see, through the hands of the fielder there. Seru was there, the fielder, the left-hander. Rahul was trying to go through the covers. Should be under pain for sure. Very low, and Rizwan, is on the screen, number 56. Such a super talented bowling all-rounder. And SGL Season 2 committee wishing you
A happy birthday to you. On the leg side, and it's a wide delivery. Wide ball. 24 for 1. Oh, yes, on the screen. It's a birthday poster. Once again, that's been a brilliant poster has been done by Team Concept again. Birthday poster is on the screen. Oh, good one. That's a spot on delivery. Excellent work from Rizwan again. Rahul the lefty. 24 for 1. Excellent. Third over in progress. 1.4. 11 runs conceded. Rizwan. Shot. That's a scintillating power shot. Where it is flying. It's flying. The ball finding the distance here. Samprasiddhi Sports സ്റ്റേഡിയയുടെ അതിർത്തി വരമ്പുകൾക്ക് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടംകൈയ്യന്റെ ഒരു കിടിലൻ ഷോട്ട്. Rahul, that's a super striker. He is a super striker of team Camden. Just defended it after the mighty sixer. Very next ball. He just takes a single. So 3 overs completed, 31. 3 completed, 31. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 31. ഇനി 54 പന്ത് 89. 5-4. 54 പന്തിൽ 89. Have a look at the warm chart for both the teams. If you can see the green line, which is representing for Full Soul, on the over number 1, they started nicely, but there is a down in the graph. Then after, on the final lap, it's been Seru has been pulled out the graph up. This is a run rate chart, and all this graphic design has been done by the Ysports channel. Good work done. Leading from the front, Mr. Yasin, the head for Ysports, has been giving all the graphical charts. Quality stuff, such a quality stuff from the team Ysports. Focusing on the pads, focusing on the 3 stumps there. It's a 4th over. Outside edge, no slip field. Lucky boundary for Rahul. Yes, Niyas comes into the attack for the bowling. And the very first delivery, that's a thick outside edge. And 35 for 1, and it's 3.1, 3.2 done, 36. 3 over 2 പന്തുകൾ 36. Thirty-six runs, 3.2 run, and it's a Jijo.
That's been a touch and go, tap and go. The ball and Jijo was expecting a wide there, but umpire says no, that's clearly inside the line. So it's a dot ball. It's 36 for 1, 3.4. So Nias comes in and is giving another tight over. He's such a match winner, Nias. നാലാം ഓവറിലേക്ക് കൃത്യമായി ചെന്നെത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു റൺ റേറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് നിയാസ് FOP. So 437 after 4 overs. 4 ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 37. Miss Raja, the fielder, just cutting it for a couple of runs, and it's Nelson, the man, has batted so nicely in the early morning session. Yeah, nicely spinning it over. Still Nelson to Jijo. Yeah, that's a touch and go situation, but Jijo was not able to break the fielder. That's a locking delivery from Nelson. Not able to take a single. So 4 over 3 പന്തിൽ 39. Required run rate is climbing up and go now. No, that's a good smash. Step out, 1 bounce, and good start from the field in the long off area. It's that man, number 33. It's Nias, the complete package player. No full soul. He can bat, he can bowl, and he can field. One of the star campaigner of this government's cricket league. And Nelson is making the final arrangement in the fielding area. തനിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഫീൽഡിങ്ങുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെൽസൺ. He's trying to snatch a wicket here. Already batted superbly. Yeah, nice action. Rolling his wrist, rolling his fingers. And that's a slight miss, and it's 2 more runs adding on to the scorecard. One very good one. And just 6 runs conceded by Nelson. That's an economical stuff has been delivered by Nelson. So 5 overs completed. It's 43. 5 overs, 43 runs. And no, Jamshi is giving an advance to Ramesh Raja.
തൻ്റെ ഫോക്കസിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാൻ ജംഷീർ റമീസ് രാജയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 5 hours 43. And it's time for Shas to join the party. And the very first one that's been cuts it. That's typical Rahul shot. Cuts it away for a boundary. Much needed boundary. And they got in the very first delivery of Shas. Nice way to start the over. They need more. They need more like this. First ball, it's a boundary to start, and now moving towards the second. He just defended it. (48 for 1). Shot on the back foot, and that's been absolutely hammered it away. What a kick shot that is. That is 6 number 81 in SGL Season 2. Absolutely smoked it over the square line. Look at that. No, that's been a fantastic shot and a wonderful placement from Jiju. He knows the reason. Oh, this time with a cheeky shot. That is clever. That's clever from Jiju. How good was that? Run flow is continuing for Team Camden. Against the Shahs, they are targeting Shahs FOP. It's boundary number 3. This time with no power. This time it's a tricky shot. Buddhiparamai konda, Tandraparamai konda Jijo. Oru pandine fine leggilekku oru scoopy shot and gets a 4 runs. .559, already 16 runs considered in the over. That's a big difference comparing to last 2 overs. Niaz has pulled out a magnificent over. Then after Nelson has done an economical over, but this has been the over the team has been targeting. It's 59 altogether. 5.5 last delivery. Oh yeah, nicely rolled it. And take an easy single. So that's it. Aril Arubada. Aramati over Avasani Kumbol Arubada Ransil Purtiakumbol Leni. Exactly. Matara Arubada Ransugudi Avisham Virigiana. Kurtemai Paranal Pagudi Duram Pinita Pola. Aril Arubada Nedanu. Edivanari Kunarilu Marubada Dene. No, it's like a coincidence on the scorecard. 6 overs completed 60. Another 60 needed from another 36 balls.
Oh, we are back after 6 overs and we got Nelson the man. First over, just 6 runs he conceded and he back in action. Catch is the call. $61 after 6.1. Comes down the track and oh yes, that's a lovely shot from the lefty. And Rahul, he's the man, he's the key player who can cross the winning target here. 31 not out and Jijo is giving a great support role. 16 from 13 deliveries. 63 after 6.3. കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടീം കാംഡൻ. 120 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ്. The plan is very clear and they are executing it so perfectly. So it's 63, 6.4. Nicely swept it away and Seven hours completed. It's 66. ഏഴാം ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ നെൽസണിന്റെ മറ്റൊരു റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പിശുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓവർ കൂടി പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. 66 കാംഡൻ. Now we got 5 overs. അവസാന 5ലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. Hits it so strongly. Bowling it on the speedy area, but Jijo was waiting for that and nicely swings it away, puts it in the gap. Rizwan and Shaz has no chance at all. 70. ഓഫ് സ്റ്റാമ്പിന് വെളിയിലേക്ക്.
Shot and another boundary. One more boundary moment for Camden. Camden are pulling out another stunning piece of victory here. Back-to-back boundaries against Nias is also getting trapped. റൺസ് വഴങ്ങുന്നു. നിയാസ് അടക്കം 74ലേക്ക് 7 ഓവർ 3 പന്ത്. Yeah, that's nicely dragged on towards the offside area. And it is a couple of runs taken again. So 26 balls, 44 needed. 26-ൽ 44. Oh, beauty. That's a peach of a delivery from Niasa. What a ball. That is twist and turn from Nias on the last ball. 7.576. Yes, and it's end of the over number 8. It's 76. എട്ടാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 76. Camden ഇനി 24-ൽ 44. 24 balls remaining and 44 runs needed. 24 balls and 44 runs needed on the final 4 overs. That's what all we are waiting. And after this match, straight away we are moving on to the first semi-final of SGL Season 2, presented by Sublashmi Fabrics in association with Navadurga Fabric and Dimple Fabrics. And the performer of the day, it's Nelson, the all-rounder. 2 ഓവറിൽ 11 മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസുമായി നെൽസൺ തന്റെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പന്ത് വലിയൊരു ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് രാഹുൽ just takes a single in the very first ball. It's 77 for 1 after 8.1. Ninth over. 9ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് Camden 22-ൽ 29 ജിജോ, 18-ൽ 32 രാഹുൽ. Down the track and Nelson has been trying to shift it away but not able to stop it so nicely. 78 for 1. Oh, that's swept it away superbly. And it's a sixer. That's a meaty blow from the batter there. The batter absolutely perished it. Cold shot. Good strike. And it's 84. 21 ball, 36 needed for Camden. Rahul. No, it's been missed and they have taken a single in the final lap. That's called as wide. Wide plus 1. റണ്ണൊഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. 120 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ക്യാംഡന് അത് തിരിച്ച് നേടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും വളരെ അടുത്തായിരിക്കുന്നു. 21 പന്തുകൾക്കപ്പുറം 34 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇനിയുള്ളത്.
Jijo and Rahul മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഒരു SGL സീസൺ 2 വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. Jijo was trying to cut it away towards a point. കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് മിസ്സാവുന്നു. 86 8 over 4 പന്ത്. നെൽസൺ to his final 2 balls. Oh yes, Nelson gets a wicket there. Oh, that's a wicket. He deserved a wicket and he got it at the right time. Now പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നെൽസൺ ജിജോവിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് giving a great breakthrough for the team full soul. Look at that. The leg stump is uprooted. What a delivery that is. A meaty peaceful delivery from Nelson, and he knows that that's a celebration moment for Nelson here. He bowls brilliantly and batted superbly. So, performer of day 3 for full soul. 8.5, 86 for 2. Now, our partnership പൊളിച്ചടക്കിയതോടുകൂടി മത്സരത്തിന് വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. 86-ന് 2, 8 over 5 പന്ത് പിന്നിടുന്നു. Rashid, the man for team Full Soul, is giving some short drinks. Unfortunately, പരിക്ക് മൂലം മത്സരത്തിൽ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Rashid ABC, another good striker of the cricket ball. He got injured on the right fingers, I believe. 86 for 2, 8.5, and Nelson അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു കോട്ട പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരൊറ്റ പന്ത് മാത്രം അകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ അസ്ഫൽ ലാസ്റ്റ് ബോൾ. And that's it, and it's a double wicket for Nelson there. 2 into. What a way to wind up his quarter there. 2 out of 2 for Nelson. He is bowling a spell of wizardry. That's a curve. That's a curvy delivery from the spin bowler. Yes. Absolutely. Surely. A standout performer for the team Full Soul. Game changing over for team Full Soul. 3 overs from Nelson completed superbly. 2 wickets for 21. What a spell. Suddenly, it's a complete change of momentum for this game. Nelson India ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിയുന്നു. കാംഡണിന്റെ തകർത്ത് കളിച്ച ജിജോവിനെ മടക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത പന്തില പുതിയ ബാറ്ററെ കൂടെ ഡബിൾ വിക്കറ്റുമായി കൊണ്ട് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 9ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 86. Now into the final 3 overs and it's 34 needed for Camden. 18 deliveries, 34 need to win. On to the over number 10, and they are bringing back the pace battery, the pace bowler of team Full Soul. It's Rizwan. 10ാം ഓവറിലേക്ക് Rizwan. 10th over, and Hang, you can see on the back banner of the JC. All the jerseys of SGL Season 2 has been sponsored by Hang.
86 runs, 3 wickets. Camden 17 പന്തിൽ 34. Shot. That is dispatched it. That is disappeared it. ജിജോവിനെ നഷ്ടമായാലും ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് രാഹുലിന്റെ പ്രകടനം അത് തുടരുകയാണ്. അത് തുടരും, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള അതിന് കൃത്യമായുള്ള ഒരു തെളിവ് നൽകുകയാണ്. ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ 4 runs. (9.2) 90 for 3. 9 ഓവർ 2. 90 കടക്കുകയാണ് ക്യാംപ്ടണിന്റെ ചേസ്. ഇനി 16-ൽ 30. (91 for 3) after 9.3, and Rizwan continues the bowling attack for Full Soul. Last league game of SGL Season 2. Takes a single. (92) with 3 wickets down. 9.4, and Rizwan. Last 2 balls up against Rahul. Rahul on 43. That's a quick single. ശരവേഗത്തിൽ ഒരു റൺസ് കൂടി നോട്ടി നേടുകയാണ്. Now just 1 ball to be remaining in the over from Rizwan. 10-ാം ഓവറിലേക്ക് 9 ഓവർ 5 പന്തിൽ 93. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് 10th ഓവർ, ലാസ്റ്റ് ബോൾ. Yes, that's a wicket for Rizwan, and final delivery of the over has given the wicket for Rizwan. The birthday boy celebrating with a wicket there for team Full Soul. അവസാന പന്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് വിക്കറ്റുമായി കൊണ്ടും. ആദ്യം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് റോള് നൽകിക്കൊണ്ട് റിസ്വാനിന്റെ ആ ഒരു 2-3 ഷോട്ടുകൾ, അതിനുപരി ബൗളിംഗിലെ അവസാന പന്തിൽ വിക്കറ്റുമായി കൊണ്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ. So end of the over number 10, it's 93 for 4. 93-4. Now all about the final 2 overs. Last 2. Let's decide the winners of this match. It's a final league game. അവസാന ലീഗ് മത്സരമാണ്. 93 for 4. And after this match, we all set to begin the cracking knockout stage. It's the first semi-final. That's the upcoming battle here in Samprasidhiya Stadio Ground, Bangalore. രണ്ട് സെമി ഫൈനലുകൾ
അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് 11th over. Let's move on to over number 11. 93 for 4. A shot, and that's been placed on the gap. It's a boundary. ആവേശത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മത്സരം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. Fine delivery, but that's been a fabulous touch from Rahul. 97. Oh, that's chipped up in the air. And that they might take another couple of runs. 2 more 10 stricken, and that's a half century for Rahul there. Rahul, an absolute player, has been pulled out a magnificent half century. Such a star campaigner of Team Camden. Started in the first over, now staying in the over number 10. Padarade, Talarade, a fighter, a true fighter. Rahul has pulled out a fantastic innings here. 99 for team total. Leaving the ball and wide. With that wide, നൂറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് Camden ടീമിന്റെ chase. 110 ball 20. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ മൊമെന്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 10 പന്തിൽ 20. Last 10 balls of this league game and 100 up for Team Camden. He tries for the pull shot. Fuhas, the wicket keeper. Takes it. And he's lying down the ground. What a moment for Fuhas there. He's covering the distance and takes a catch. Not an easy work, but that's a wicket of Rahul. ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ടിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വിക്കറ്റ്. Look at that. Look at that. The ball is down, 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 and the Fuhas. The wicket keeper of Team Full Soul. Full stretch, full dive, and full mark. That's catch. That's out. So that's the end of the fine innings from Rahul for Team Camden. Played a good cameo. ഒരു ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് ഇന്നിങ്സ് അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. 100-ന് 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാവുന്നു. $100 with 5 wicket has been lost. It's 10.3. Seru gets a wicket of Rahul. Move on. 100 with 105 എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടരുന്നു. 10 over 3 പന്ത്. $100 penultimate over. അതിന്റെ last 3. Trying to take a single on the middle, but no chance. That's a dot.
And it's stop up in the air again. And it's been taken by Nias. One more wicket for Seru. So the team full soul tightening the screws. പ്രതീക്ഷകളെ അസ്തമയത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റുകൾ 11ാമത്തെ ഓവറിൽ രാഹുലിന്റെ വിക്കറ്റ് വീണതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ചെറി കൂടി നേടുന്നു സെറു എന്ന ഓൾറൗണ്ടർ. Catch it, the call from Seru, and no mistakes done by the fielder Nias. അവസാന ലാപ്പിൽ കത്തിക്കയറുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് സെറുവിനുള്ളത്. ബാറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ വാളായി മാറിയിട്ടുള്ള സെറു പന്തേൽപ്പിച്ചപ്പോഴും തീയായി മാറുകയാണ്. അത്രമേലുള്ള വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് സെറു ടീം ഫുൾ സോളിന് നൽകുന്നത്. ബാറ്റിലായാലും ബോളിലായാലും ഫിനിഷർ റോള് താൻ ചെയ്യാത്ത റോളൊന്നുമില്ല ഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് സെറു. Have a look at the bowling statistics of Seru. 7 runs conceding and taken 2 wickets. നെൽസൺ എറിഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ഓവറിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള 11ാമത്തെ ഓവർ. 2 ഓവറുകൾ ടീമിന് അനുകൂല വിധി എഴുതുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഫ്രം സെറു ടു ഹസൻ. Short pitch bouncy delivery. End of the over with a terrific delivery. It's 11 completed, 100. 100-ന് 6. 11ാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാവുന്നു. അവസാനത്തെ 6-ൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ടീം ഫുൾ സോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വളരെ റിലാക്സ് ആയിക്കൊണ്ട് അവസാനത്തെ 6-ലേക്ക് ബൗളർ കടന്നു വരികയാണ്. 20 റൺസാണ് തനിക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ മുന്നിലുള്ളത്. 20 runs to defend. Yes, Pepper Kid players are having a chat with Shaz. Full soul. Pepper Kid boys. Semi-finaliലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള ടീം Pepper Kid, the men in blue. They are on the screen. സൈഡ് ലൈനിൽ നിന്നും മത്സരത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു. 100 and Ranjit, the specialist death bowler of Full Soul. So Full Soul is also marking the way in the semi-finals of SGL Season 2. 100-ന് 6. 11 പൂർത്തിയാവുന്നു. 12ാമത്തേതിലേക്ക്. Yeah, Ranjit is always a classy boy. He's a very good at in the bowling area. തൻ്റെ ലൈനും ലെങ്തും വിട്ടൊരു കളിയില്ല. കൃത്യതയും കണിശതയും പുലർത്തുന്ന ഒരു ബൗളർ. അവസാന ഓവർ 20 റൺസ് തനിക്ക് നൽകുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഡോട്ടായി തുടങ്ങുന്നു. Another good piece of delivery. Fine delivery. That's a super duper 3 dot balls from Ranjit. No pressure. Just relax. Just sit calm and deliver another 3 balls. Ball number 4, that has been taken by a single, and we got 2 balls. Oh, that's a good smash. Oh, but it's been taken.
a safe pair of hands. It's Nias, the man. He's a wonderful fielder of full soul. നല്ലൊരു സ്മാഷ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു കിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു കിക്കിന് ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്കില്ല. അകത്തു നിന്ന് തന്നെ മണിച്ചിത്ര താഴിട്ട് പൂട്ടുകയാണ്. ഫുൾ സോൾ അവസാനത്തെ 4 ഓവറുകളിൽ കൃത്യമായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിജയത്തിലേക്കാണ് ഒരു അൺബീറ്റൻ ജേണി നടത്തുന്നു ഈ ഒരു SGL സീസൺ 2-ൽ. So bowlers, all credit to the bowlers. So semi-final is upcoming after this delivery. We got a Pepper Kid in the semi-finalist. We got a Full Soul with 3 victories, 3 on a trot, and we got a Team Paki onto the semi-final area. All set to begin the exciting and interesting semi-final of SGL Season 2. 11.5, 101 for 7. Last ball of the league game. ഈ ഒരു പന്തോടുകൂടി SGL സീസൺ 2-ന്റെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ്. രഞ്ജിത്ത് ആസിഫ് slicing it away from Asif. So it's 2 runs, so that's it. Game over. It's a 3 out of 3 for Team Full Soul. They won by 16 runs. SGL Season 2 ആദ്യത്തെ ഫൈനൽ ഡേയിലെ ആദ്യത്തെ ലീഗ് മത്സരം അത് പരിപൂർണമാക്കുന്നു ടീം ഫുൾ സോൾ. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. Team Camden, they are out of the tournament, and Rad and Dust. Oh, that's strange. Team Rad and Dust semi-finaliലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. What a change that is. Interesting run rate വില്ലനായിക്കൊണ്ട് Rad and Dusറ്റിന് മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. Disappointment for Team Camden. Oh, this is cricket. This is the beauty of cricket. Look at that run right there. Minus 0.16. Minus 0.56 for Rad and Dust. നൂലിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ടീം ക്യാംഡൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഫുൾ സോൾ ടേബിൾ ടോപ്പർ ആയിക്കൊണ്ട് SGL 3-3 വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് 1ാം സ്ഥാനം നേടുമ്പോൾ ടീം
Guys, it's time for the first semi-final of SGL Season 2. And straight away we got Red and Dust facing up against Team Full Sol, Rizwan and Ishtiaq. Oh, the very first delivery. Ishti starts off in style. സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ആജാറ വെടി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇഷ്തിയാഖ് and റിസ്വാൻ. As I mentioned earlier, ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ടീം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. A boundary to start the semi-final. It's Rizwan to Ishtiaq. Ready first ball. It's a 4 to start. Ishti. Nicely swings it away towards the leg side, and that's been taken in a single. Ball number 2. It's a 5. These two players are the key players of team Rad and Dust. We all know. Look at the statistics. 4 match, 1 run, 8. There comes batting statistics has been introduced by Ysports. 418 റൺസിന്റെ പോരാട്ടമാണ്. 12 സിക്സുകൾ, 12 ഫോറുകൾ, 9 സിക്സുകൾ റിസ്വാൻ നേടിയെടുക്കുന്നു. So he's top in the list for the best batter of SGL. Oh, that's down the leg side. A 2 swing from Rizwan. No chance for the wicket keeper. Wide +4. Wide +4 altogether 5. വൈഡും എക്സ്ട്രാ ഇനത്തിൽ 4 ആകെ കൂടി 5 റൺസുകൾ സംഭാവനയായി നൽകുന്നു. Rizwan in action, 4 matches, and economy is not under 10. More than 5. What a bouncy that is from Rizwan. Unexpected bouncy delivery against Rizwan. It's Rizwan on both the sides. ഇരുഭാഗത്തും റിസ്വാൻ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ വിജയം ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ഈ ഒരു സെമി ഫൈനലിൽ അടി കൊടുത്താൽ അത് വല്ലാത്തൊരു അടിയായി പോവും. 11 കൊണ്ട് 3 പന്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. 3 ball 10 runs. റിസ്വാൻ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഓവർ. 3-11. That's in and out. And towards the extra cover. Fielder Nelson is there. So 4 deliveries, 12 runs. പ്ലേസിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു കാൽബ്രോ, അതിലൊരു ജെയ്സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽബ്രോയുടെ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാൽബ്രോയുടെ ബാഗ്, അതിനകത്തൊരു ജെയ്സി, പ്ലെയർ ജെയ്സി ആണ്. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കേണ്ട പ്ലെയറിന്റെ ജെയ്സി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹസ്നിൽ ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നാൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാം. കമ്മിറ്റി ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെയും നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കൃത്യമായി തന്നെ കമ്മിറ്റി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സോ ബിഗ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഴ്സ്. നഷ്ടപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. 4-13 ഫസ്റ്റ് ഓവർ. Oh, ball. That's a good delivery. Good lengths. And perfectly balled by Rizwan. It's still Rizwan to Rizwan.
ഇരുഭാഗത്തും റിസ്വാനുകൾ. അതിലെ അവസാന പന്തലേക്ക് ആദ്യ ഓവറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ. Another beauty of a delivery. End of the first over with 13 runs on the scorecard. 13-ൽ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഓവർ. അവസാനിക്കുന്നു 13. Rizwan completing in the first over in style with 13 runs on the scorecard. So Sublakshmi Fabrics, our title sponsor. ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ SGL, South Indian Garments Cricket League Season 2 ആണ്. And it's a first semi-final. Table topper ആയിട്ടുള്ള ലീഗ് മത്സരത്തിൽ 3 out of 3 ആയിട്ടുള്ള അൺബീറ്റൺ യാത്ര നടത്തുന്ന ഫുൾ സോൾ ഒരു ഭാഗത്ത്. ക്യാംഡണിന്റെ തോൽവിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റൺ റൈറ്റില്ല. 4ാം സ്ഥാനക്കാരായിക്കൊണ്ട് സെമി ഫൈനലിലേക്കുള്ള സാധ്യതകളെ തേടിയിട്ടുള്ള റാഡൻ ഡസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓവർ കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ റിസ്വാൻ. നൗ സെറു രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലേക്ക്. Straight to the fielder only. No run taken. So Ishtiaq the man has been played fantastic innings for both the batters. രണ്ട് താരങ്ങളും ബാറ്റിംഗ് കൊണ്ട് വലിയ പെർഫോമൻസുകൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് താരങ്ങളാണുള്ളത്. റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഹാഫ് സെഞ്ചുറി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതിനോടകം നേടിയിട്ടുള്ള റിസ്വാൻ. The pocket dynamite of Rad and Dust staying in the non-strike area. And Ishtiaq, a staggering genius of leather ball in Garments Cricket League. That's a shot. That's a pull from Ishti. And it is landed in style. What a strike from Ishtiaq that. That's 6 number 83. Let's have a look on the replay action there. Good length, nice bounce, and he has been pulled it. Powerful smackdown shot from Ishtiaq. Yeah, he was ready for that and nicely picked up the line. Sweet connection with the ball. Gets a maximum 6-20. 2-0. This time with a cut shot. Oh, that's a classical shot. A proper creating shot played by Ishti again. Once again, we are witnessing a class plus mass innings from Ishtiaq the man. Last shot was a terrific hit, but this time, look at that. That's a feather touch from the blade of Ishti again. 6 and a 4. Back-to-back boundaries and 1.3, it's 24. Full soul, they want to stop down this partnership at any cost. ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നതിന് കണക്കെ റൺസ് നേടാനുള്ള അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള രണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ആണ് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിനു വേണ്ടി. ഓപ്പണേഴ്സായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഫ്ലാഷ് ഷോട്ട്. Straight to the fielder, Mustafa ABC. It's been taken a single, 10 deliveries, 25. Semi-final, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 10 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 25. 2-5, 25. runs on the first 10 deliveries. 0-2, Rizwan.
Oh, that's stand and deliver. ഇഷ്ടിയാക്കിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഷോട്ട് കണ്ടവർക്ക് മതി മറന്നവർക്ക് ദാ പിടിച്ചു റിസ്വാനിന്റെ ആ ഒരു ഫൈൻ ഷോട്ട്. എന്തൊരു മനോഹാരിതയാണ് ഒരു ഷോട്ടിന്. കവിത പോലെ തഴുകി വിടുകയാണ് പന്തുകളെ. These two players are top highlight of this tournament. Boys of KSD, the boys of Kasaragod, now pulling out some kind of shots here in the land of Bengaluru. Feather touch again, a boundary and a single. That's what the partnership is building in the very first 2 overs. It's 30 runs already. And overall, 30 run and dust. They got a dream start. They got a fantastic start in the first 2. And it's Rizwan back in action again after the first over. First over complete ആയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഓവർ സെറു വിക്കറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കാതെ വീണ്ടും റിസ്വാനിനെ തന്നെ തിരികെ വിളിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. 30 റൺസിന്റെ നേട്ടവുമായിക്കൊണ്ട് റൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. Swings it superbly by Rizu. Nicely swings it with a good length, good bounce. And looks like Rizwan is has a weak point on the short pitch deliveries. And the bowler Rizwan making a full use of it. Nice pace ball straight to the fielder and blocks it away. That's 3 dot balls from Rizwan. That's a good start in over number 3. മൂന്നാം ഓവറിന്റെ 3 പന്തുകൾ ഡോട്ട് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് റിസ്വാൻ. Now the very next ball, it's sure that the batter Rizwan will go for it. Yes, that's a kick and no chance. That is absolutely nailed it by Rizu. Nicely sliced it and beats the fielder. The fielder was set in the deep point, but the shot was up and over. The deep point fielder looks like a spectator sitting there, and it's a wicket. This time cuts it away towards the third man area. One more shot and one more boundary. 3 dot balls and back-to-back boundaries. അടിച്ചും തിരിച്ചടിച്ചും കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള ഒരു സെമി ഫൈനലിന്റെ തുടക്കം. 2 ഓവർ 5 പന്തിൽ 40 റൺസിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു. 40 after 2.5. It's over number 3. അതിന്റെ അവസാന പന്ത്. This one started off with the 3 dots, but very next 2 balls he went for some runs.
single taken, so 3 overs completed. It's 41. 3 overs, 41. It's SGL Season 2. The title sponsor, Sublashmi Fabrics. Big thanks to Shravan Sinch, proud owner. Co-title sponsor, Navadurga Fabrics, Mr. Gopal. And for Dimple Fabrics, we got Mahipal and Narendra. Diamond sponsor, we got Sunshine Fabrics, Mr. Vikram. And the special sponsor, Kaya Clothing and Kaveri Clothing. Duffel bag sponsor by Calbero. Jersey sponsored by Hang. Thanks to Sumi. And YouTube sponsored by PTC. Thanks to Rupesh. Cargo partner, Jakur Logistics. Most valuable player sponsored by Kai, by Mr. Salim. Kit sponsored by Kanzai. Thanks to Zakaria. Food has been sponsored by Kamalatex, Mr. Narayan G, and Intra-Line Cargo. Rizwan straight to the field towards the extra cover. 1 bounce. He has the bowler and shots the field. The brothers are on the track of FOP. Always active players playing for Garments Cricket League in most of the tournaments. 42. 42. 3.1, 42 runs, and Ishtiyaq 17 from 7, and Rizwan 17. Contribution is so equal. And he's slicing it, but Niaz got a fielder there. That's why he's bowling in that margin. 43, 3.2. Over 2 പന്ത് 43 Rad and Dest. That's a timing. It gets a fielder, finds a fielder. 3 ball. And it's 3 singles has been taken in the over number 4. The spin option. Niaz trying to control, trying to slow down the things. Ishti staying at 18 runs. Trying to puts it in the gap between the point field. That's just a single run. It's 45 after 3.4. .45 after 3.4. He has to. Rizwan now. So far so good from Niaz. Good ball. Another tight delivery. That is just pass to the leg side zone, and it's wide cold. .47, 3.4. 47, 3 over 4 പന്ത്.
Just 2 balls. That's what remaining in the over from Nias now. Giving a right smash, giving a good smash with the bat of Ishtiaq, and he takes up a single. It's 48. Last ball coming up. No boundaries conceded in the over. That's a good move. On the over number 4, Nias. This time he's giving some extra pace on the delivery. A tight over, a good over from Nias in the middle. It's 4 overs completed. It's 49. 4 completed, 49. And we got 6 teams competed. 6 teamuകൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ മാറ്റിരക്കുമ്പോൾ ടീമുമായി സ്വീകരിച്ച ടീം ഓണേഴ്സിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് വിത്ത് നെല്ലി, മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് ഖാൻ, ആൻഡ് ഫോർ full soul it's Salam and Fatah, and for team Camden we got Shamsir, Rafsal and Rian, and for Paki thanks to Sajid, and for Pepper Kit thanks to Fazil and Abid. Good stock play. We are into the over number 5. Things are slowed down now. And Nelson straight away. Niasinte ആ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിലൂടെ മറ്റൊരു ഓവർ കൂടി ഈസിയായി എറിഞ്ഞു തീർക്കാൻ Nelson, the performer of the last game. Exactly കൃത്യം 50ലേക്ക് എത്തുകയാണ് ടീം റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിന്റെ സ്കോർ കാർഡ് 50. Oh, there you go. That's a towering sixer. That's a trademark shot, and it's a hallmark quality of Ishtiaq has been displayed at അതിർത്തി വരമ്പുകൾ ഭേദിക്കുകയാണ് ഇഷ്തിയാക്കിന്റെ ആ ഒരു ഷോ. ഇന്നലെ കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ദൈവം ഒരു അവസരം നൽകുമ്പോൾ റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ആ ഒരു അവസരം മുതലെടുക്കുന്നു. Such a good looking big shot has been played by Ishtiaq. Shot again, 6 and a single, and both the players are thinking to increase the score rate by pulling out the odd boundaries. And again we can see a good looking partnership from these two boys, Ishtiaq and Rizwan. Leaves the ball. That's a wide. Group stage മത്സരങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് പടകളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നാം ഏവരും കണ്ടതാണ്. ആദ്യ ലാപ്പുകളിൽ സമയം കൊടുത്താൽ അഴിഞ്ഞാടുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളാണുള്ളത്. Just a single, and it's a 59 after 4.4. 4 over 4 പന്ത് 59. And Ishtiaq is back in action again for the last 2 balls of Nelson. Flat shot, and that goes like a flash. Oh, that's a shot from the gun of Ishtiaq. 6 number 2 in the over. Look at the replay action. That again goes for that aerial route, and that's a ridiculous shot again from the class man, the fitness freak of Kasaragod, Ishtiaq Hussain, plucking another maximum in the center.
65, more than 60 runs is conceding in the over. കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓവറിൽ പലിശയടക്കം തിരിച്ചടിക്കുന്നു. One more shot, grounded shot towards a long off. That's just a single. 17 runs conceding in the last over. Good over, very good over for the team. Red and Dust, and 5 overs completed 66. വലിയൊരു കുതിപ്പ് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. 150-ൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല റെഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക് 6 ഓവറിനാണെന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് ഒരു ഓവർ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം. കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ്, ഒഫീഷ്യൽസ് എന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ്. ഒരൊറ്റ ഓവർ 6 ഓവേഴ്സിന്റെ ബ്രേക്കിൽ മാത്രം ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 5 overs has been completed. It's more than 60 has been already scored. Red and Dustന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ചേസിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 2 മത്സരത്തിലും 120-നും 130-നും ഇടയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. 3-ാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് എന്തിയപ്പോൾ 155-ഉം കടന്ന് 160-ഉം കടന്നുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത്തവണ സെമി ഫൈനലിൽ ഫുൾ സോള. രണ്ടുപേരുടെയും ബാറ്റിന്റെ ചൂട് നന്നായി അറിയുകയാണ്. അറ്റാക്കിംഗ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബോൾസ്. എല്ലാ പന്തുകളെയും അറ്റാക്കിംഗ് ഗെയിമിലേക്ക് നീക്കിയെടുക്കുകയാണ്. സെറ്റായിരിക്കുന്ന 2 ബാറ്റേഴ്സ്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്കോർ കാർഡ് 16-ഉം 15-ഉം പന്തുകൾ നേരിട്ടു. സോ നന്നായി സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ നിയാസിനെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വിക്കറ്റിന് ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. 67. That is extraordinary. That is an outrageous shot. നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്നും ആ ഒരു പന്തിനെ ചൂടപ്പം പോലെ പാറി പറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിസ്വാൻ. Yeah, there comes a replay. We need a replay for that shot. Look at that. How good was that shot? Take that, Nias. That goes like a rocket. Waited and placing it towards a point. 74. .3, it's 74 runs. Eight runs already scored in the first 3. 74. Shot from Asiak this time, and it is placed it all the way over the mid wicket. ഒരു സൂചന നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ വന്നപ്പോൾ വൈൽഡായി പെരുമാറുകയാണ് 2 താരങ്ങൾ. Absolutely batting carnival here in SCL semi-final number 1. The boys of Kasaragod are lighting the stadium like nothing. Another one hitting so hardly. Beware, guys. മറുഭാഗത്ത് റെഡ് അലാം കത്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തലക്ക് മുന്നിൽ. 5 ഓവർ 5 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 81-ന്റെ മാരക സ്കോർ കാർഡുമായി കൊണ്ട് റെഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ. Last ball of over number 2 from Niaz, and that's been completed in style. So 82-run partnership of 6 overs. Drinks break. Oh, it's a no ball. Surprisingly, there is a no ball. അതിനിടയിൽ ഒരു നോ ബോൾ കൂടി കടന്നു വരികയാണ്.
Now going out a free hit delivery. Everything is working in favor. എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി എഴുതുകയാണ് ഈ ഒരു സെമി ഫൈനലിൽ. 3-3 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചുകൊണ്ട് തോൽവി എന്തെന്നറിയാതെ വന്ന ഫുൾ സോളിന് ആദ്യമായി കാലിടറുകയാണ്. മറുഭാഗത്ത് കിട്ടിയ അവസരം പുറത്തായി എന്ന് പലരും കുറിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു അവസരം നൽകുമ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ നിന്ന് കത്തി പടരുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് സെംബ്രസിഡി സ്റ്റാഡിയോ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ ബാറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പറുദീസ തീർക്കുകയാണ്. കോമ്പിനേഷൻ വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ ദ ടീം റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. ആദ്യമായല്ല, ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് പല റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ചതാണ്. ആ ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് പന്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫീൽഡേഴ്സിനെ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6ാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ 84. ഒരു ഇന്റർവെൽ, ഒരു ബ്രേക്ക് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് അത് തീർത്തും ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഫുൾ സോള് ഒരു അടിയന്തര ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. 6 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 84-ന്റെ ഒരു ടോപ്പ് റേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി കൊണ്ട് രണ്ട് താരങ്ങൾ. 18 പന്തിൽ 43 ഇഷ്തിയാഖ് ഹുസൈൻ, 19 പന്തിൽ 29 കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റി റിസ്വാൻ. 6 overs 84 runs all total. So that's all for the first 6 overs. ആദ്യത്തെ പകുതി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.
ഇന്നിങ്സിന്റെ രണ്ടാം പാതുകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 84-ന്റെ വൻ നേട്ടവുമായിക്കൊണ്ട് ഇഷ്തിയാഖ് റിസ്വാൻ. ആ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള നമുക്ക് അനുകൂലമായി വിധി എഴുതുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഫുൾ സോള തിരിച്ചടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഷാസ് ഡു ഇഷ്തിയാഖ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബോളിംഗ് എൻഡ് മാറുന്നു. ആ ഒരു ദിശ മാറുന്നത് സ്കോർ കാർഡിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തുടക്കം. ആദ്യത്തെ പന്ത് ഒരു സിംഗിൾ. And Rizwan, what a duo, what a combination, these two boys, best partners of SDL Season 2. ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, ഒരു ഫ്രൂട്ട് കട്ട്സിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൃത്യമായി തന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലും വേസ്റ്റ് ബിന്നിലും നിക്ഷേപിക്കുക. ഇന്നലെയിൽ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഗൈസ്, ഓൾസോ ഈ ഗ്രൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഓണേഴ്സിൽ നിന്നും യാതൊരു പരാതിക്കും ഇടവരുത്താത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അതേപടി തന്നെ തിരിച്ചു നൽകണം. SDL ഗാർമെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കൃത്യമായി തന്നെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലോ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലോ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അലക്ഷ്യമായി യാതൊരു കാരണവശാലും വലിച്ചെറിയരുത് പ്ലീസ്. സോ 7ാം ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഇഷ്തിയാഖിൻ്റെയും റിസ്വാനിൻ്റെയും ഒരു മികവുറ്റ ഇന്നിങ്സ് ആണ്. SDL സീസൺ 2-ന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സ്. My grounded shot. And Shaz is keeping it really tight after the short break. Partnership now 89 from just 6.3. And this track is slow delivery, too slow, and that's been cuts it away, and it's a 4 runs. So 4 ഇല്ലാതെ ഒരു ഓവറും ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമാക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന് വീണ്ടും വിളിച്ചോതുകയാണ്. Shaz is not happy at all. He's frustrated because he's giving his level best. തന്നാലാവും വിധം നല്ലൊരു ഓവർ തന്നെ എറിഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ not a happy face on the captain. It's absolutely hitting and huming here. This time correct ആയത് ഫീൽഡറിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തകിടം മറിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 93 റൺസിന്റെ ഒരു വമ്പൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് Shaz to Rizwan. Oh, see, there was a chance. There was a chance. No, it's a drop. What a miss that is. Shaz has tried his level best. So puts down the opportunity. Oh, that's a terrific miss from the wicket keeper there. So end of a wonderful over from Shaz. തീർച്ചയായും ആ ഒരു വിക്കറ്റിന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അതിന് ഡിസർവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഷാസ്. ഒരു വലിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 7ാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. ഇറ്റ്സ് 94 റൺസ്. 94.
And full soul is introducing Renjit now. Comes down the track. And that's been top edge and goes up and over. മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ രഞ്ജിത്തിനെ കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ്. They are trying out എല്ലാ പോസിബിൾ വേയും എല്ലാ വഴികളും തേടുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ. 96 and 7.1. Yeah, leaves the ball, leaving the ball. By the way, we got 96 runs, 7.2. Renjit up against Ishtiaka. Continues. On edge. And that will touch the boundary drop. Kamal attacks and it's a 4 runs and it's it's another half century for Ishtiaka again. One more half century and it's a crucial moment. It's in the semi-final. He's raising the bat. It's 100 run partnership. Oh yes, 55 for Ishtiaka and he's thanking the god. Half century and 100 run opening partnership for Raden Dash here. Ishtiaka and Rizwan, the class of Kasaragod, the handsome boys of Kasaragod is absolutely lighting the stadium like nothing. One more marvelous partnership. It's 55 not out for Ishtiaka. Nicely punched it away and it's a miss, it's a miss and it's a boundary again. റണ്ണൊഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. തടയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ദ്രനെ കൊണ്ടും ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നില്ല. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നവദുർഗ ഫാബ്രിക്സിന്റെ ബാനറിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി നൽകുന്നു HD. Back-to-back boundaries. 104. രഞ്ജിത്തിനും രക്ഷയില്ല. No രക്ഷ for രഞ്ജിത്ത് also. അടി വാങ്ങുന്നു. Good lengthിലേക്ക് നല്ലൊരു പന്തത്. That's an overthrow and they are taking a double run. 106. 7.5, 106 looks like the first innings total. The record are in danger now. 106 നൂറ്റിയാറിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പൊള്ളിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോട്ടയായി മാറുകയാണ്. പടച്ചട്ടകളുമായി കൊണ്ട് രണ്ട് താരങ്ങൾ. One more shot. 8 overs. 107. എട്ടാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. 107. SGL രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് രണ്ട് പുതിയ ഉടമസ്ഥകൾ. And it's that man, the right hand stunning batter Ishtiaka and the left hand super striker Rizwan. 107 after 8 overs. മറ്റൊരാൾക്കും അവസരം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് വിസ്ഫോടനം തീർക്കുകയാണ്. 28 പന്തിൽ 60 കൊണ്ട് ഇഷ്ടിയാക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത്, 21 പന്തിൽ 32 കൊണ്ട് റിസ്വാൻ മറുഭാഗത്ത്. ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുതലാക്കുകയാണ്. And thanks to the owners of Rad and Dust, Ashwak and Rizwan. That's a bowling statistics card on the Ysports channel. All the bowlers are went for many. All the bowlers are went for many.
Rizwan is economical. Seru went for 17 per over. And it's time for Shaz. At least Shaz മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആയി മാറിയിട്ടുള്ളത്. റിസ്വാനിന്റെ ആ ഒരു വിക്കറ്റിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. But catch has been dropped and 8 overs completed into the last 4. Shaz to Ishtiaq now. That's down the leg side. So starting off with taking a single. First ball, that's being just a single, only 8.1, ninth over in progress, 108. That's superbly hits it, and that's a clean shot. A crystal clear shot from the lefty. Here comes a replay. Shaz has been bowled it nicely, spinned it away, but a full swing, full control. Rizwan was in full control for that shot, and he played it superbly. 1-1-2 after 8.2. And down the track, and that is a good stop from his brother. Yes. He's one of the best fielder this SGL season too. Taken a lot of catches, and splendid work has been done by the fielder. Shaz continues up against Ishtiaq. 1-1-3. Highest partnership in this tournament. And the high voltage openers are giving an electrifying start and the end. Cuts it up and over. One bounce and 4 runs. Licking runs. Finding runs from HT. 117. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഒരു സ്കോർ കാർഡിന്റെ പോക്ക് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ? അത്രമേൽ ഭയാനകരമായ വേർഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. 8 ഓവർ 4 പന്ത് 52 കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 117 റൺസ്. അതിനിടയിൽ മിഡ് വിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് കളിക്കുന്നു. ഡബിൾ റൺ. ഇറ്റ്സ് 119. 119. Shaz to Ishtiaq. Last ball of this over. It's Shaz to Ishtiaq now. Width on offer. നല്ലൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തുകയാണ്, and it's a nice stop from Rizwan in the deep point. Good work done. Cutting it for 2 runs, but മറ്റൊരു വലിയ ഓവർ കൂടി നേടുമ്പോൾ 121. 9ാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 1-1. Look at the warrior sitting there. Is Ishtiaq the man? What a pose. He has done an extraordinary performance. 1-1 top run getter. I believe in this tournament that would be written in the name of Ishtiaq again. The class of garments, the mass of garments, the handsome guy of Garment Cricket League, all over. Whether it's international, whether it's domestic, whatever it is. 1-1 after 9 overs. Let's get back into the final 3 overs now. And it's Ranjit the boy. Double 4. മത്സരത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ പോലുമില്ലാത്ത ഫുൾ സോള
ഒരു വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ അതവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. 9 ഓവറിൽ 121. അവസാനത്തെ 3-ൽ how much they gonna score here? Let's wait and watch. Three overs remaining. I believe 164 is the highest team total that has been scored by yesterday evening. Can Red and Dust breach that record here? The sun is bright and it's a humid condition here. And by the way, we are thanking our title sponsor, Sublakshmi Fabrics. Thanks Shravan Singh, and co-title sponsor, Navadurga Fabrics. Thanks to Gopal, Dimple Fabrics for Mahipal and Narendra. Diamond sponsor, Sunshine Fabrics. Thanks Vikramji. And the special sponsor, Kaya Clothing, Kaveri Clothing. Duffel bag sponsor, Calbero. JC sponsor, Hang. Thanks to Sumi. YouTube sponsor, PTC from Rupesh. Cargo partner, Jakur Logistics. Most valuable player sponsor, Kai. Kid sponsor, Kanzai. Food sponsor, Kamalatex and Introline Cargo. Drink sponsor, Fuga, Bailanet and Vintage Human. Highlight sponsor, Belly Stone. Cap sponsor, Nitro. And for all the 6 teams, our teamuകൾ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ബിഗ് താങ്ക്സ്. ടൂർണമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ചതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നെല്ലി, ഫിറോസ് ഖാൻ, ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ, സലാം ആൻഡ് ഫത്ത. For Camden, we have Samshir, Rafsal and Riyadh. For Paki, it's one and only Sajir. And for Pepper Kid, Fazil and Abid. And for the team Red and Dust, it's Ashwak and Rizwan. And both the orders are proud now because the team is doing a fine job in the semi-final. Now the winners trophy once again, that's been sponsored by Sublakshmi Fabrics. Runners trophy sponsored by Kaya Clothing and Kaveri Clothing. Best batter sponsored by Dr. Label. Best bowler sponsored by Fab Label. Best keeper sponsored by Annie England. Best fielder sponsored by UK. Fastest 50 sponsored by Hash. Most sixes sponsored by Waddy Boys. And most fours sponsored by High End by Terminal. Best catch sponsored by British Colors. And final man of the match sponsored by Rotoli. And for 10 to 11 man of the match sponsored by couple of sponsors. We got Ireland Loft, Green Monopoly, Premier Cargo, Red Up Studio Banana, Talk 24, Pemi Loop, Z-Man, Nitro and Bailanet. Thank you sponsors for making an impact, making a good contribution for the success of SGL Season 2. So 9 overs as of now we are completed with a 1-2-1 on the scorecard. And we are moving on to over number 10. It's Rizwan, the man in the striking area. Shot from Rizwan. And it's taken it. Yes, that's the first wicket down. Ranjit is pointing to someone. I said that I will take the wicket and he takes it. That's why he is the wicket taking option available for full soul. Late Ayaluma. ആ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടുന്നു. ഇനിയാണ് കളി. ഇനിയുള്ള അവസാന 3 ഓവറിലെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു വഴി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഫുൾ സോൾ.
കിട്ടിയതെല്ലാം വിട്ടുപോയതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന 17 പന്തുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അതിനിടയിൽ റിസ്വാൻ got out. ടൂർണമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായിക്കൊണ്ട് SGL സീസൺ 2. റിസ്വാൻ the consistent left hand batter. ഇടങ്കയ്യൻ പട്ടക്കുതിര മറ്റൊരു മാരക ഇന്നിംഗ്സുമായിക്കൊണ്ട് 121 പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് അവസാനം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 121. That's the highest partnership of SGL season 2. And as the one-down batter, one-downer ആയിക്കൊണ്ട് ഒന്നാം നമ്പറുകാരൻ ഷബീർ അലി. വിക്കറ്റുമായുള്ള തുടക്കം രഞ്ജിത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ വളർത്തും. 4 മാച്ചിൽ 39 സ്കോർ കാർഡാണ്. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് around 170. That's look good. That looks good. One, 2, 1. One, 2, 3 of 9.2. 9 over 2 പന്തിൽ 123. Fancy number on the card. 1, 2, 3. That has been a pulled it, and that's been a dispatch rate over the square. What a hit. That's a mighty hit from the skipper. Shabby Riley. It's a danger man, such a hard hitter. മരുടുന്ന പന്തുകൾ അദ്ദേഹം കുറവാണെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുന്ന റൺസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും കുറവല്ല. 129 at this scenario അത് തന്നെയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ടീമിന്. And that cuts it. And that goes like a flash. ഒരു മിന്നായം പോലെ മാത്രം കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു പന്തിനെ. ഷബീർ അലിയുടെ ആ ഒരു ബ്ലേഡിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു റൈഫിളിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെട്ടി പൊട്ടിക്കുകയാണ്. വെട്ടിച്ചില്ല് പോലെ വെട്ടിച്ചില്ല് കണക്കിന് ക്രോസ് ആവുന്നു ബൗണ്ടറി റോപ്പ്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിക്സസ്. What an impact for the skipper here. 3-14. റിസ്വാനിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടി ഒന്ന് ആശ്വസിക്കാമെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തലക്കടി പോലെ 2 എണ്ണം വീണ്ടും പൊട്ടുന്നു. ഷബീർ അലി with 2 sixes. It's 1-3-5. That's stump to stump delivery from Ranjit, and 2 sixes and a single. Now it's time for Ishtiaq to add some cake on the last ball of the over. He's staying at 68. The top class batter of SGL season 2 is coming on to the frame area again. So that played on cross line, and it's been finding it like nothing again. This man Ishtiaq is placing it all around the park of Samprasidhiya Stadio, Bangalore. 140 after 11, and all credits to Ishtiaq, the master man, the best in the business of a cricket ball. So overdone. 10 overs, 140. Look at the rat and desk cam. They are absolutely enjoying this batting festival from none other than Ishtiaq.
You're watching SGL Season 2 live actions are flooding through Ysports channel. Sublakshmi Fabrics presents SGL. Eleventh over. Rizwan to his final over. It's 1-4-1 already. And Ishtiaq Hussain staying at 72, not out from 33 balls. What a journey for Ishtiaq and his team ran and test. Batters have given everything. They're slightly weak on the bowling side. Rolling his drift nicely. And a strike change. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും 140 മുകളിൽ റണ്ണ് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സെമി ഫൈനലിലും ബാറ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ പൊലിവും തങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റും ഒന്നും തന്നെ മറന്നു കാണുന്നില്ല. കൃത്യമായി തന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് കളിക്കുന്നു. 1-4-2 for 1, 142-1. Shabir connects it, and that's a good connection again. A glorious one. Good timer of the cricket ball. Yeah, that's brilliant. That's brilliant pickup shot from Shabir Ali. And a run flow is continuing. 148 after 10.3 now. That's a good one. That's really a good delivery from Rizwan. The score stays at 149 after 10.4 overs. 10 over 4 പന്തിൽ 149. And the scorecard says it's 149, and it's Shabir Ali, 22 from 7 bowls. Shot! It's traveling, and that's high off the STL Season 2. What a colossal shot that is. It's gone. It's gone out of the Sambra City Stadium. Look at that. Oh, guys, the ball is gone. It's gone out of the park. അടിച്ചു പുറത്തേക്കെറിയുന്നു ഷബീർ അലി. Sensational hitting from that man. The man with number 1 jersey with a number 1 shot. Nothing more to say about that shot. It's 155. The 10.5. You all are watching, and we are sitting here in a Sampra City Sports Stadium, Bangalore. And it's a cricket festival of South Indian Government's Cricket League. And looking at the scorecard, it's a batting festival. Batting in the Parudisa തീർക്കുകയാണ് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. തങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കൃത്യമായി കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനം. 34 പന്തിൽ 73 കൊണ്ട് ഇഷ്തിയാഖ് ഹുസൈൻ ഒരു ഭാഗത്ത്, 8 പന്തിൽ 28 കൊണ്ട് ബൗളറെ തല്ലിച്ചതക്കുകയാണ് ഷബീർ അലി. Last ball from Rizwan in the over now. This man, Shabir Ali, has smashed 3 sixes. 3 or 4, I'm not sure, but the last his was a precious one. That's a priceless shot.
11 overs, 155. പതിനൊന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 155. One double five after 11 overs. And for the final over, it's Seru comes in. $155. 11 overs, 155, and into the last 6 balls. He has been pulled it. And what a catch that is. It's been taken by none other than the best fielder of SDL Season 2, Nias. He won't miss any. He is a splendid fielder. Energetic and a vibrant effort from Nias for the full solo. മറ്റെല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഫീൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മിന്നിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇഷ്ടിയാഖ് ഹുസൈനിൻ്റെ ആ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് അവസാനമിടുകയാണ്. But guys, another fine innings from Ishtiaq Hussain. Give a big round of applause for that rockstar performance from Ishi. One more time we are witnessing that class. One more time we are witnessing that mass innings from Ishtiaq. 155 and 2 down 185. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് വീഴുകയാണ്. റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിനെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇഷിയാക്ക് പവനിയിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. തുടക്കം മുതലേ തകർത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടിയാക്ക് ആൻഡ് ഹുസൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ റിസ്വാനിന്റെ കട്ട സപ്പോർട്ട്, അതിന് പിറകെ വന്ന വമ്പനടിക്കാരൻ കൊമ്പ് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഷബീറിന്റെ അവതാര പിറവിയാണ്. 9 പന്തിൽ 28 റൺസ്. അതിലൊന്ന് സംപ്രാസിദ്ധി സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വമ്പൻ ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് വീണ്ടും കൊമ്പ് കൊലുക്കുന്നു ഷബീർ അലിയും റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് സംഘവും. 155 11.1. Now Shiv and അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തീപ്പൊരി ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷബീർ അലിയെ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൃത്യമായി തന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഷബീർ അലി കളത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ്. ഫീൽഡേഴ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ ബൗണ്ടറി റോപ്പിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. ബിക്കോസ് ദിസ് മാൻ won't take any singles or doubles. സിക്സറുകളെ അത്രമേൽ പ്രണയിച്ച മനുഷ്യനാണ്. എണ്ണം പറയുന്ന 3-4 സിക്സറുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേ ബാറ്റുമായി കൊണ്ട് അവസാനത്തെ 4 പന്തുകൾ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. It's salute to Shabir Ali. 156 for Team Rad and Dust. And that's a shot. That's stand and deliver. Oh, Nelson. I thought he has carried it, but unfortunately puts it down and goes all the way. 6 number 93. And look at the post. Shabir Ali holding the post. That's a crystal clear shot and it's a sixer. It's been banged it away. Now there's a little cat on the bright sunshine enjoying this SGL Season 2. Capturing from the camera of Ysports. Looks like we got a cricket fan nicely sitting beyond the boundaries.
162. Edge. And it's gone. So 166 and Tangal ഇന്നലെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് മറികടക്കുകയാണ്. STL സീസൺ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് 166. 166. That's a record first innings total here in SGL season 2. Still a couple of balls remaining. What a mighty hit that is. That's a majestic innings from Shebi Rally. 45 from 13 balls. Oh, shit. What an innings from Shebi Rally there. Half man, half lion. Shebi Rally with a spectacular innings to complete 173 on the total in the first semi-final. What a big score. That's a mighty score on the scorecard put by Rad and Dust. And economy. Look at that. All went for more than 10. And it's a 173. And it's time for the second semi-final toss. And we got two captains. A shot from Pake and speak for the Pepper Kid. Yeah, you can proceed. So Pepper Kid will spin the coin. Tail is the call from his shot. It's head. So what's your plan? Bat first. So that's the update. Pepper Kid, they won the toss and batting first. So എത്രയാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സ്കോർ? 160, 170 പ്ലസ്. സോ 170 ആണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് പറയുന്നത്. എന്താണ് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആണോ? നമ്മുടെ ബോളിംഗ്
സൈഡാണ് നമ്മൾ പിടിക്കോ. Yeah, both the teams are very confident. So get ready. Best wishes for both teams, Pake and Pepper Kid. So Pepper Kid won the toss and they decided to bat first.
തുടക്കം മുതലേ അടി തുടങ്ങേണ്ടി വരും. It's the first semi-final of SGL, South Indian Government's Cricket League. Title sponsors Subleshmi Fabrics. Thanks to the associate sponsors Navadurga Fabrics and Dimple Fabrics. We are here in Ysports City Sports Stadium, Bangalore, and it's a first semi-final. വീണ്ടും കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ നിന്നും കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ട് 173 റൺസ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ കുട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ടീം റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്, ഇഷ്തിയാഖ്, റിസ്വാൻ, ഷബീർ അലി, ബാറ്റിംഗിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിഫൈങ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഇനി എല്ലാം ബൗളേഴ്സിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങും. അധ്യാപന്ത് തന്നെ അടിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നിയാസ്. It's just a signal. That's just a signal from Anias. First ball, it's a 6 to start. And it's gone. It's out of the park in the very first delivery. Is that a signal? ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് രണ്ട് ടീമുകൾക്കും അവസരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു. ഷെസിയുടെ ആദ്യത്തെ പന്ത് തന്നെ നിയാസ് FOB. That is out of the stadium. That is out of the Samprasidi Sports Stadium. ഷബീർ അലി ഒന്നടിച്ച് പറത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിയാസ് FOB ആദ്യത്തേത് തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. One ball, very first delivery, hits it for a maximum 6 to start.
Trying for a pull shot, catches the call. Oh, it's taken. That's the end of the story for Nias. What a big wicket that is from Shezi. Pin drop silence in the camp of Full Solar. Oh, the man, the star campaigner, the key player, the X factor of Full Soul is gone. Oh, that's a pin drop silence in the camp. It's a Shezi, the man holding the nerves for the team red and dust. Went for a maximum in the first ball, but he comes back strongly by pulling out a short pitch delivery. അത് കൃത്യമായി വർക്കാവുകയാണ്. പിഴവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ക്യാച്ച് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് അടിച്ചു പറത്തിയ സിക്സറിന് റിവെഞ്ച് എടുക്കുന്നു ഷാസി. It's a big wicket, falls down. It's a Seru comes in as a one down batter. So Full Soul നവനാഴിയിലെ എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളെയും ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. വമ്പനടിക്കാരെ കളത്തിലിറക്കിക്കൊണ്ട് കളി പിടിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രം പയറ്റുമ്പോൾ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കിൽ 1 എന്ന് ചേർത്തപ്പെടുന്നു ഷസി. Full toss, banged it away and that's a boundary. എത്ര നഷ്ടമായാലും ആ ഒരു ഒഴുക്കിനെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തുടരാമെന്നുള്ള മനക്കട്ടിയുമായി കൊണ്ട് സെറു hits a very first delivery, that's a boundary, and then after just played and taking a single. So 3 deliveries and 4 deliveries and it's 11 runs. 4-11. It's time for Fuhas, wicket keeper of Full Soul, in the center of action. Oh, it's time for Fuhas to take the action. A fine shot from Fuhas. He has to play some kind of innings here. It's time for Fuhas to steal the show. That is banged it away from Fuhas onto the UK Fig Leaves advertising board. That's a big swing. One more time he was trying for that shot. That is when Wayne. So end of the first over, 17. 17 തുടങ്ങുകയാണ്. റൺസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17 തുടങ്ങുന്നു. That's a massive shot from Seru. A big one. A monstrous hit. Second over, first ball. സിക്സറുകളുടെ ഒരു പൂരപ്പറമ്പായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംപ്രസിദ്ധി സ്പോർട്സ് സ്റ്റാഡിയോ ഗ്രൗണ്ട്. 6ന്റെ ഗുണന പട്ടികകൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിടി താരങ്ങൾ. Slow and
Will be called as a wide ball. Yes, it is a wide delivery. He finds a fielder there. To the wide, and it's 25 runs after 1.2. No, Shafi has been kept it too far away. It's 1.3 done. One dot ball. Waited and punched it. I can see a fielder covering the offside zone. That is and another sixer. The big man. Good length ball from Shafi, and he's hammered it. Then after he taking a single. So 2 overs completed now, and it's 33. Oh, that's gone. That's a big of the day here. Sarah. Oh, wonderful hit done by Sarah. It's sitting on the rooftop of Sambra City. What a blow that is. It's gone again. Ball number 2 gone. Majestic hit that is, and he continues to attack. Welcoming Shabir Ali with a mighty blow. Zero staying on 25 from just 8 balls. Now the pitch is very well setted for the batters. Shot on offer. Oh, stay. Could have been carried. Seru goes like a well-oiled machine. One opportunity has given by Seru. Ishti was trying to catch it, but that's been pops out. And over 3 പന്തിൽ 40. And it's time to Shabir Ali to Fuhas. Fuhas played on. Length on offer. And a good swing from Fuhas. It's a 4. Now we're going to a classic chasing for this match.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേസിംഗിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൃത്യമായി തന്നെ ബാറ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എഴുതുന്നു. Again, it's a boundary. 48 for 2.5. Conceding 15 runs for Shabir Ali from the 5 deliveries. അഞ്ചിൽ 15 വഴങ്ങുന്നു ഷബീർ അലി. Last ball to Fuhas. Plays sub shot and oh, that's out. It's a call. Oh, no. What have you done, guys? It's a run out. മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്തൊരു തലവേദനയാണ്, എന്തൊരു വിധിയാണ്. അൺനെസസറി റൺ ഔട്ട്. നല്ലൊരു സ്വിപ്പ് ഷോട്ട് കളിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഫുഹാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് ആയിരുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ ബെയിൽസിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. That's done and dusted by the wicket keeper. On the Ysports channel we can see it is zooming there for that. Yeah, yes, it's clear. The bat is on the air. Bat is on the air. Fuhas gone. .48 for 2. Three overs and it's 48. The Ysports channel is capturing a man who is putting a lot of work, walking in the sidelines. The Yasin Bhai, the well-known figure of Ysports, is making this event more colorful way. The controller, Mohammad Yasin, for Ysports. So 48 for 2 after 3 overs. ചേസിംഗിന്റെ 3 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും റൺ റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചേസിംഗ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 3 ഓവറിൽ 48. It's first semi-final of SGL. Oh, what a delivery that is! That's the ball to decide the match. Oh my goodness! The golden arm striking at the peak time. The batter Seru has to depart now. A 9-1-6 wicket for Naushu. Look at the replay action. That is spinning it and clueless ആയി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു നൗഷുവിന്റെ സ്പിൻ ബോളിന് മുന്നിൽ no timing. That is hits on the middle stump. It's gone. Seru was a fire against a pace ball, but when it comes to spin bowling option, Radanders has done the trick. That's a captaincy brilliance and a good bowling change. പേസ് ബോൾ എല്ലാം തന്നെ അടിവാരി കൂട്ടുമ്പോൾ 4ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് സ്പിൻ ബൗളറെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെറു എന്ന ഒരു വില്ലനെ മറികടക്കുകയാണ്. 48-ന് 3ാമത്തെ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. 174. That's a big scorecard to chase, but full soul, they lost 3 big wickets.
No Fuhas, no Nias, no Seru. 3 down. What twist for this tournament. ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണും റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഫൈനലിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമെന്ന്. And they are in favor. ടൂർണമെന്റിലെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയി മാറുകയാണ്. ഫൈനലിലേക്ക് 48-ന് 3 വിക്കറ്റുകൾ വീണടിയുന്നു ഫുൾ സോൾ. It's time for Shaz to join and the very first ball. Oh, start. That's a kick start for Shaz. That's a big shot. That's a big shot from Shaz. Right on the slot, and that's been dispatched it. .2, 54. Good length. And nice work from Rizwan. Lefty boy. .55 for 3 after 3.3. Now shoot to Ramesh Raja. Raja picks the gap. Raja picking the gap superbly. That's a boundary. 4 runs and the show must continue. It's a boundary towards the point area and 59 for 3. 59-ന് 3. Spinning into the zone, but again a good placement from Ramesh Raja. Another boundary. 2 boundaries and 49 balls remaining. 1-1-1. That's a chasing total needed. Two good boundaries for Ramesh Raja against the spinner Nashu. And it's 3.5. Last ball to Ramesh. Will that touch the boundary rope? No, that's a good work from Jafis. Blocking the boundaries there. 65 now. So 15 runs conceding in the last over. 4 overs completed at 65. 4 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 65. We got another 8 overs remaining. 4 ഓവറിൽ 65-ന് 3. ബാക്കിയുള്ള 8 ഓവറുകൾ 250 ഫോറുകൾ 100 സിക്സറുകൾ ഇതിനോടകം SCL സീസൺ 2-ൽ നേടിയിരിക്കുന്നു. 109 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. അവസാന 48 പന്ത്. ൽ 109 and Shafi back in the bowling. Shaz goes high
And that is handsomely done. The captain taking the charge. Captain taking the baton. Nani is pulling out another shot. It's a sixer. What a hit that is. A phenomenal strike from the skipper, Shas. 71 for 3. Shas tries to cut it through the point zone. That's been adding another single run. .72. The loss of 3 wickets. No, that's low bounce. വളരെ ലോ ആയി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പന്ത് ഷാഫി. നാല് ഓവർ 3 പന്ത് 72 3. ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്നും ഉയർത്തി അടിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ച്, പക്ഷേ സേഫ് there. That's a wicket for Shafi and Seifu collects a clean catch. റണ്ണൊഴുക്ക് തുടരുമ്പോഴും അതിനിടയിൽ കൂടി 4ാമത്തെ വിക്കറ്റും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഫുൾ സോൾ lost the wicket of Ramesh Raja and Shafi gets a wicket of Raja. 72 for 4. Now 44 balls remaining to wind up this match. It's a first semi-final of SGL Season 2. The ball was inside the circle only and Seifu makes no mistakes. Take on the catch and 72 for 4. New man comes in and straight away hits it for a boundary. It's Nelson. So the idea and the plan is very clear. Just see the ball and hit the ball. That should be the mantra. It's not a league match. It's a knockout game. It's a semi-final. So you have to fight back. Nelson goes over the mid-on. Should be at least a single for sure. So 5 overs completed. It's 77. 77 in the 5 overs. 5 ഓവറിൽ 77 നേടുന്നു. So 5 overs done and it's time for the over number 6. We got Shabir Ali back in charge.
Trying to go up and over. Over the covers. And takes a single. Oh, they have taken double. Converting singles into doubles, and still Nelson. Oh, that's over the field. The ball was too wide, but there is a connection with the bat, and it's been gone towards the third man area. Healthy boundary for Full Soul. 4 runs. $83 for 4 and a 5.3 Just 3 balls completed in the over. Next ball from Shabir Ali here. Nelson goes up and over. And that's a signature shot. That's been a slice lit away into that dugout of Full Soul. തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫുൾ സോളിന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരു പൂത്തിരി കത്തിച്ചു വിടുകയാണ് Nelson from Bellystone. That's a power smacked with elegance of Nelson. And Full Soulilekku oru sixer സമ്മാനിക്കുന്നു. So the show must continue. 4 down already, but they got 89 runs in 5.4. Oh, that should have been a hit. അതും ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പായിക്കാമായിരുന്നു. 5 ഓവർ 5 പന്ത് 89. ലാസ്റ്റ് ബോൾ Shabir Ali to still Nelson. Oh, that's in and out, and it's gone again. It's back-to-back sixes in between a dot ball. 95 of 6 overs completed. 6 ഓവറിൽ 95 റൺസുമായി കൊണ്ട് ചേസിങ്ങിന് അക്കം കുട്ടുകയാണ്, വേഗം കുട്ടുകയാണ്. All the players are contributing here. Full and Soul തിരിച്ചു വരുന്നു, തിരിച്ചടിക്കുന്നു. Nelson with a 2-banger of a shot for Full Soul. End of the 6 over in style. And ladies and gentlemen, you all are watching. It's SGL Season 2 presented by Sublashmi Fabrics. And we are here in Sampra City Sports Stadio, Bangalore. And we got a chief guest here, our prestigious sponsor, Mr. Jamshi for High End by Terminal, the proud sponsor for Most Force Reward. So warm welcome to Jamshi, the sponsor for Most Sponsor Reward, High End by Terminal. Recently, they have launched the fashion brand in garments area. So warm welcome, Mr. Jamshi, to the SGL Season 2. Sublashmi Fabrics, SGL Season 2. മുഴുവൻ സ്പോൺസേഴ്സിനും വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിൽ കഴിവ് കൃത്യമായി ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഒരു വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. We are expecting all the sponsors and the owners would arrive here in Bangalore land. So more than 170
പക്ഷെ ആ ഒരു സ്കോറും ഞങ്ങൾക്ക് സേഫ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നലാണ്. 6 ഓവറുകളിൽ 95 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് ഒരാധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഫുൾ സോളിന്റെ തിരിച്ചടി. 36 പന്തിൽ 79 ഇനി നേടാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. എറിഞ്ഞ ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ സെർവിന്റെ വിക്കറ്റുമായി മുന്നയൊടിച്ച താരം റാഡൻ ഡസ്റ്റിന്റെ ബൗളിംഗിലെ കുന്തമുന നൌഷു. 8 പന്തിൽ 23 നെൽസണിന്റെ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കൂടിയുള്ള ഇന്നിങ്സ്. ഓവറിൽ ഒരു 2 സിക്സറുകൾ റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയാണ്. 7ാം ഓവറിലേക്ക് നൌഷു ടു ഷാസ്. Oh, that is cuts it away. And it is a boundary again. It's a 4 runs. So it's absolutely hitting. It's absolutely huming there from the center of action. സംപ്രസിദ്ധി സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയയുടെ മണ്ണ് ആകെ തീയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡ്രീം സ്പോട്ടായി മാറുന്നു. 170 in the first innings. But have a look at the replay action from Full Soul. He's placing it in the leg side area. And that is 99. ശരവേഗത്തിൽ 100 തൊട്ടാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുൾ സോൾ. Yes, it's 100. That's clever. Clever bowling. 33 balls, 74 needed. No, he stays on the back foot, but the ball is just spinning it away. വീണ്ടും വിക്കറ്റുകൾക്ക് ലക്ഷ്യമിച്ചുകൊണ്ട് നൌഷുവിന്റെ തിരിപ്പൻ പന്തുകൾ. 100-4, 6 ഓവർ 4 പന്ത്. He's keeping it away and the umpire signaling it as a wide. And he's outside the wide tram line and 1 run extra. 6.4101. Oh, ball. Great delivery from Nowshu. 6.5101 for 4 and still Nelson. Down the track and that's been up and over. Yes. Margamella ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനമായ ഏത് വഴിയിലായാലും റൺസുകൾ മതി. Runs are matters and it's another boundary to Nelson. സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്രമണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു. ബാറ്റിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മാത്രം കണക്ഷൻ. ടോപ്പ് എഡ്ജ് ബൗണ്ടറി 105 after 7. 7 overs. Now in the final 5 overs it's 69. Final 5 69. അവസാന 5-69. ടെന്നീസ് ബോളിന്റെ അതേ വേർഷനിലുള്ള ഒരു മത്സര രീതിയിലേക്ക് ലെതർ ബോൾ മാറി മറിയുകയാണ്. അവസാന 5 ഓവറിലേക്ക് ലിമിറ്റഡ്, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവേഴ്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 5 overs remaining, 69. 5-69 നേടാനുള്ളത്. ഫൈനലിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ആദ്യ സെമി ഫൈനലാണ്. ആദ്യത്തേത് തന്നെ ഏവരെയും ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന
SGL സീസൺ 2-ന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ്. ബാറ്റേഴ്സ് നിറഞ്ഞാടിയ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആര് വിജയം കൊണ്ടുപോകുമെന്ന അവസാനത്തെ 5 ഓവറിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു മാച്ച്. അതിനിടയിലേക്ക് റിസ്വാൻ as the spin bowling option continues. A juicy delivery. He's welcoming the batter to go on. ഒരു ടോപ്പ് എഡ്ജ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലോങ് ഓണിലെയും ലോങ് ഓഫിലെയും മിഡ് വിക്കറ്റിലെയും എക്സ്ട്രാ കവറിലെയും ഫീൽഡർക്ക് ഒരു അവസരത്തിനായുള്ള ഒരു ഷോട്ട് കളിക്കാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന പന്ത്. നെൽസനെതിരെയും അത് തന്നെ പയറ്റുന്നു. 2 പന്ത് കഠിനമായി അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 2 സിംഗിൾ മാത്രം. റിസ്വാൻ 8 over in progress and Ishtiaq is there. What a performer. Courage, and this time he finds the gap there. Waited, stays on the back foot and cuts it for a boundary. So 1-1-1 the loss of 4 wickets. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 111. പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കാതെ തന്നെ ഓവറുകളിൽ ബൗണ്ടറികളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഫുൾ സോൾ. ആൻഡ് സ്കിപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ now leading in the chart with 7.3. He's trying to hit it away, like trying to hit it over the mid-wicket area. 1-1-2, 112. 7 over 4 പന്ത് 112. Rizwan continues to Nelson. How did it miss the stumps? Nelson was targeting the offside area, because the fielders were up in the circle in the point, so trying to slice it through the gap, but that's a dot. Oh, juicy full toss, and that's been shuffling towards the leg side in the fine leg. It's a 4 runs again, 2 boundaries. 2 boundaries ആണ് ഒരു ഓവറിലെയും ടാർഗറ്റ്. അത് കൃത്യമായി നേടിയെടുക്കുന്നു 2 ബാറ്റേഴ്സ്. Another boundary. It's 1-1-6 for a full soul. 116. 8 over പൂർത്തിയാവുകയാണ്. And in the final 4 overs, 58 needed. So 8 overs completed. On to the final 24 balls and 58 runs. Oh, shots goes in the aerial. Oh, see, there is that man with the safe hands of Team Radenders. The captain has to go now. Now Shu gets a much needed wicket for Radenders, because in the opposite side 2 പേരും താളത്തിനൊത്ത് കളിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു.
വീണ്ടും മത്സരത്തിനെ ബലാബലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരു മികച്ചൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഷാസ്, the skipper of Full Soul, now gone, but he has played a good cameo role. നേരിട്ട് ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ബൗണ്ടറി അടിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു റൺ റേറ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റിനെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. Now should get another vital wicket, and he's doing a great stuff for the team. Red and Dust, 23 ball, 58 needed, and Mustafa another good work from Seifu there. Fielding il pattaramaattulla prakadanam kaazhavekkidu Seifu. That's razor sharp fielding effort from Seifu there. Already taken 2 catches. പന്തെല്ലാം ഒരു കാന്തം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. That's a great effort. Good fielding skills from Seifuddin for Rad and Test, and it's 117, still 117. Great over, wicket and a single. Now shoot to Nelson now. They will have to take a single there. Just a single only. Looks like things are under control now for Team Rad and Dust. 21 deliveries they have to deliver, and they got more than 50 to defend. Moving across the line, and that's a good placement. നന്നായി തന്നെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയാണ്. Eyes on the gap, and the gap has been found out by Mustafa ABC. Well connected. No boundaries so far, but Mustafa says, I'm here, I will do it, and he did it. But they are expecting much more. 8.4, 1-2-2. 8 over 4 പന്ത് 122. Just a couple of deliveries remaining in the over. Now shot to Mustafa. One more time. The blocker is there, Seifu. The batter was trying to breach that man, but he is there like a mountain. 8.5, 1-2-3. Yeah, he's giving a warning, but Mustafa says, I'm not going anywhere. I'm here, buddy. Oh, some funny, crazy things. Oh, this time from Nelson. Relax. I need some more time. Slight lag on the track. After some big hits, after some stroke plays. It's everything depends upon the Nelson there. 33 not out. Consistent player. First match he scored more than 30.
And in the second match in the semi-final, more than 30. Nelson Bellystone. Shuffling towards the leg side. Straight to the field. And that would be the end of the over number 9. It's 1-2-4. 124. Final 3 overs. Exactly 50 needed. അവസാനം വരെ പൊരുതാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റുമായി കൊണ്ടാണ് ടീം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കൃത്യം 50 വേണം 18 പന്തിൽ. One, two, four. 124. 10ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ജഫീസ് first ball missed out to make a connection from Bellystone. It's Nelson Bellystone. ആദ്യത്തെ പന്ത് മിസ്സാവുകയാണ്. ടൈറ്റ് ആവുന്നു കാര്യങ്ങൾ, ടൈറ്റ് ആവുന്നു. And this one, he picked up the line. And what a stop from the fielder. It's Shafi. Good work. One bounce and easily picked up by Shafi, the fielder there. ഒരു ഷോട്ടിന് ഒരൊറ്റ റൺസ് മാത്രമുള്ള റിസൾട്ട് നൽകുമ്പോൾ നടുത്ത പന്തിലേക്ക് വിരലുകളിൽ ആ ഒരു പന്തിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജഫീസ് That's a lawful toss. Shot again and one more great effort from the fielders. Catching the ball seriously, blocking the ball superbly. It's that man Shabir Ali there. Long onilum, long offilum കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് Shabir Ali. A finisher. Up and over. And next time it's taken. That's simple. That's a soft dismissal. No, it's all silent in the camp of Full Soul. The last man in hope, Nelson, tried his level best. A fighter of Full Soul, Nelson Bellystone has to go now. ആദ്യവും മിഡിൽ ഭാഗവും മികച്ച രീതിയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവസാനത്തതിൽ കീഴടങ്ങുകയാണ് വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ. And one more good innings from Nelson Bai. The president of Sigma has been showcased another stellar performance here in his land of Simplicity Stadium, Bangalore. So 6 down. And the game is almost slipped away from the hand of a Full Soul. നാടകീയ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യ മത്സരം മുതൽ നാം ഈ ഒരു SGL 2ാം സീസണിന്റെ 3ാം ദിവസം വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായി എന്ന് പലരും കുറിച്ച റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റൺ റേറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലുള്ള വിജയം അത് ഫൈനലിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. Rizwan goes straight up and over. On bounce and a Shabir Ali. Just a single and
That man Shabir Ali 13 പന്തിൽ 43 റൺസ് അടിച്ച് വാരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് റോള് വളരെ ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുള്ള റിസൾട്ടാണ്. ബൗളേഴ്സ് വളരെ കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ദൗത്യം എറിഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. Plenty of runs has been scored by the batters. That's the advantage. Muthu trying to cut it away, but that's a dot ball. Just 3 runs in the over for Jeffries. Jackpot over from Jeffries and 10 completed, 1-7.
അടിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്നു 6 പന്തുകൾക്കപ്പുറം. That's a short pitch delivery. Last over in progress. Final 4 deliveries and വളരെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള 4 പന്തുകൾ മാത്രം. ഫുൾ സോളും റാഡ് ആൻഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മത്സരം. That's a big wide. And the game have been stealed by ടീം റാഡ് ആൻഡേഴ്സ്. ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ടീമിനു പോലും ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുത്ത ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് ഒരൽപ്പം റൺസ് വഴങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നില്ല. വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ ഒരു എൻട്രി നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെയും SGLിലെ കാണികളെയും ബെനിഷ ഷെബിറാലി, വാട്ട് എ പെർഫോമൻസ്. 123 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. That is the highlight. ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞങ്ങൾ ഒരൽപ്പം വീക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിന്റെ അടക്കം റൺസ് സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് ആദ്യമേ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബൗളേഴ്സിന് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകുകയാണ്. 1-4-1. Still the 4 deliveries remaining here. That's a one. That's really on the good length and it's a good result. It's a dot ball. That's a shot played by Ranjit. And the wicket keeper, Darvish. ധീരമായ ഇടപെടലിലൂടെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി അനായാസമായി പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ആകമാനമാകെ മൊത്തം ഒരു റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് മയമാണ്. ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്, ഈ ഒരു സെമി ഫൈനലിനെ 10 പ്ലെയേഴ്സും കൂടി ഒന്നിച്ചൊന്നായുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു. Especially the batting department has given a full advantage. Runs on the scorecard. So 9 wickets down. Full soul തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പന്തിൽ സിക്സറുമായി കൊണ്ട് നിയാസിന്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സെറു എന്ന അതിഗായകനിൽ നിന്നും കണ്ട പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന 2-3 ഷോട്ടുകൾ. പക്ഷേ നൗഷുവിന്റെ ആ ഒരു 2 ഓവറിൽ നിന്നും മത്സരം മാറി മറിയുകയാണ്. അതിനിടയിൽ മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ ഷാസ് ആൻഡ് നെൽസന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അത് വീണ്ടും ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും വാലറ്റത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ബൗളേഴ്സ് ഓഫ് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. It's called as a wide again. A lot of wide deliveries in the over. 2 പന്തുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ലീഗലായിട്ടുള്ള 2 പന്തുകൾ. Then after into the final of SGL season 2.
And he sliced it away. Just slicing it towards the leg side, and it's a boundary. And it's almost over, just one ball remaining. And the poster designer is already making the impact here into the final poster. It is almost confirmed, and Team Concepta are always awake. White ball, just one delivery remaining. Team Rat and Dust are inching, are marching towards the grand finale of Sublashmi Fabrics SGL Season 2. That's it, and it's over. It's a Team Rat and Dust are marching into the grand finale of SGL Season 2. From the 4th place to the grand finale. What a journey for Team Rat and Dust. It's all drama. It's all drama. Look at the match summary there. It was an electrifying batting performance from Rat and Dust. Ishtiaq Hussain, another ultimate performer. Big win, and 3 out of 3 യുമായി വന്ന ഫുൾ സോളിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് Rat and Dust are into the grand finale of Sublashmi Fabrics presents SGL Season 2. And straight away we are moving on to the next semi-final. No time to waste. അടുത്ത മത്സരം രണ്ടാം semi-final. അതിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ടീം പാക്കെ ആൻഡ് പെപ്പർ കേറ്റ്.
ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണമാണ് ലക്ഷ്യം. Second ball, that's a wide delivery. So on the striking zone, it's that man who has scored 98 runs on yesterday, along with Shafiq, the all-rounder. Aslam nice for Team Paki. The second semi-final of Subhalakshmi Fabrics presents SGL, South Indian Garments Cricket League. Just 2 more to go for winding up this fabulous tournament. White called again. This is a dramatic way to Team Red and Dust. Picks the final spot. Who would have thought that they will reach in the grand finale? Just 1 game won in the league game. 2 of them in the losing side. But what a batting performance from the boys of Red and Dust to seal the spot in the grand finale of SGL Season 2. Full and Solina ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ബാറ്റിംഗ് അറ്റാക്ക്. സോ രണ്ടാം ഫൈനലിസ്റ്റിനായുള്ള ചോദ്യം പാക്കി പെപ്പർ കിറ്റ്, Anish Hamilton and Shafiq. Oh, that's an overthrow. Overthrow causing at it's a boundary. Unlucky and extra run. So score moves on to 6. First over from Aslam Nice and Team Paki. They want to stop this partnership at any cost. It's Anish Hamilton and Shafiq. Yeah, that's a good ball. Bat or pat? Looks like a bat first. That's a signal from the umpire. Anjil 12. So 5 deliveries, 12 runs, and a last ball from Aslam to Anish. Yeah, nicely rolled it. End of the first. It's 12 runs to start for Pepper Cage.
First over done. Now we are heading towards the second over of the first innings. It's a Nasif to Shafiq. It's called as a white ball. First over was too lengthy. A lot of extra runs, some overthrow we have seen, and now in the second over also looks like it same started off with a wide delivery. Shafiq the all-rounder. ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ബോൾ ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും ബാറ്റ് ചെയ്യാനും ഒട്ടും മടിയില്ലാത്ത താരം ഷഫീഖ്. aiming the stumps, but good work. നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ട്. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പാക്കി ഫൈനലിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫൈനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ളത് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വിസ്ഫോടനം തീർത്തിട്ടുള്ള ടീം റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ആണ്. റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് മത്സരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. Shot! That's a classic touch from the batter. Danish Hamilton rolling his arm, rolling his wrist work. That's a delightful shot through the offside. It's a boundary. Yeah, you will get a replay action. Look at that. Front foot is so strong. And it's power play over is going on. So if you are able to hit the ball up and over the fielder, and it's a boundary for sure. Towards a mid-on single, quick single, 19, 1.3. Yeah, just touch and go. Score now on 20 runs. Patil 20. 10 ball, 20 runs. Shafiq to Anish. No, that's outside the stump for sure. Hits on the pads, but surely that will go. Missing the stumps for sure. Oh, through the hands of the Russian, and could have been taken. A short man staying inside the circle. One drop. Let's see how much will it cost. So 2 overs completed is 21. And I would like to thank a big shout out to the media partner, Team Concept. If your branding has not done right, if you are not digitally present, you can reach out to Concept Advertising Private Limited, and they are providing a wide variety of services including packaging design, branding and identity design, social media marketing, performance marketing, video production and advertising. Clinical stuff has been done by all the technical teams of Concept. 21 after 2, and Aslam nice. Oh, what a ball that is through the gates. And yes, it's gone. That's a wicket of Anish Hamilton.
And it's nice. In swinging delivery. Hits the thigh pads. And umpire has took his time and raises the finger. That's a wicket. That's $1 million wicket of Anish Hamilton. ഇന്നലെയുടെ സായാഹ്നത്തിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ പഞ്ഞിക്കിട്ട ആനിഷ് ഹാമിൽട്ടണിന് നേരെ. Oh, look at that. That swing. That late swing delivery. Hamilton was trying to hit it away, but that been hits on to the pads and it's gone. Team Packy are packing Anish Hamilton to dig out. One down, 21 for 1. Aslam Nice gets a wicket of and Shafiq down the track and that's muscled it. That's a shot. Shot of this match at least for sure. What a strike that is. We'll have a look at the replay action. Down the ground and that's a good strike. He picks the bounce out of it. പന്തിന്റെ എല്ല് പൊട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് ഷഫീഖ് ഒന്ന് മിന്നിച്ചപ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് മറ്റൊരു സിക്സർ ആവുന്നു 28. Goes again over the square leg and that's been hits on to the advertising cushion board of Bellystone. Boundary 6 and a 4. മറ്റൊരു വലിയ സ്കോർ കാർഡിനെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു മത്സരമായി മാറുകയാണ്. ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ 170 പടുത്തുയർത്തുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലും ചേസിംഗിലും 150 ചെന്നെത്തുന്നു. അതേപടി തന്നെ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിന്റെ 16 പന്തുകളിൽ നിന്നും 32. Pepper Kid extra bounce from Aslam and വളരെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് ഡബിൾ റൺ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ഷഫീഖ് ആൻഡ് ഗോവിന്ദ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 32 plus 2, 34. Pepper Kid, they won the toss and decided to bat first. Toss നേടി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി എതിരാളികളെ. One more in-swinging delivery from Aslam Nice. അനീഷ് ഹാമിൽട്ടണിനെ പുറത്താക്കിയ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷം നിറച്ചിട്ടുള്ള പന്തുമായി കൊണ്ട് ഷഫീഖിന് നേരെ എത്തുമ്പോൾ ഇത്തവണ അത് അമ്പയർ നോട്ട് ഔട്ട് വിധിക്കുന്നു. 3 overs, it's 34 for 1. And yes,
It's always you can see it's Jamshi and Shahid, the coordinator, and cameraman of Team Concept. Yes, it's focusing on the Concept Advertising Private Limited. The guys are giving a wonderful job, taking all of the memorable moments through the lens of Concept. And it's 34 runs from 3 overs. 3 ഓവറിൽ 34. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സോ ദയവായി അത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ദയവായി അത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് നിക്ഷേപിക്കാവൂ എന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. And moving on to the next over here, it's over number 4. It's Nasif. Starts off with a wide delivery, wide plus extra. ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഇനത്തിൽ വഴങ്ങുകയാണ്. അത് അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാവില്ല. വൈഡ് ബോൾ ആൻഡ് വൈഡ് പ്ലസ് 5. അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്, വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. വൈഡ് പ്ലസ് 4. സോ 5 എക്സ്ട്രാ. Pepper Kid now 39. 3 overs, 39. And Nasif to Shafiq. On to the pads. $40 for 1. 3.1, 40 for 1, and Nasif to Govind. Slot delivery on the slot. One bounce to the fielder Adnan. $41 for 1. 41. Nalam over in progress. He comes to ground and there is a nick, there is an edge, and number 2 down. It's time, it's Shafiq, the man was in question, and he absolutely nicked it. Edge and gone. 2 wickets with the 42 runs on the scorecard. Paki. Nasif gets another wicket. Aslam Nice gets the first one of Anish Hamilton. Now it's Nasif, the man, getting the wicket of Shafiq. So it's 2 down on 42 for 2, 3.3. 3 over 3 പന്തുകളിൽ നിന്നും 42 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Two wickets down. അതിനിടയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ടിനെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ് Kingston, the boy of Pepper Kid, into the action. Kingston, he has to do something here. It's a semi-final. ടീം ഒരല്പം സ്ട്രഗിളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പടുത്തുയർത്തണമെന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. 3 ഓവർ 4 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 43-2 നിലവിലെ സ്കോർ കാർഡ്.
Oh, swing. Beauty. Lovely ball from Nassif. And it's 43. Last ball, Nassif to Govind. End of the over number 4. It's 43 for 2. നാലാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 43-ന് 2. 43 for 2 after 4 overs. We are completed in style. രണ്ട് ടീമുകൾക്കും നല്ല നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ 4 ഓവറുകൾ. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 4 ഓവറുകൾ 43 റൺസ് നേടാനായി എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിൽ പെപ്പർ കേട്ട്. പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് പാക്കേ 2 വലിയ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. 5-ാം ഓവറിലേക്ക് മത്സരം. SGL സുബ്ബലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ബാനറിലുള്ള രണ്ടാമത് SGL ടൂർണമെന്റ്. താങ്ക്സ് ടു ദ title sponsors Subbulakshmi Fabrics, co-title sponsor Navadurga Fabrics and Dimple Fabrics, and thanks to diamond sponsor Sunshine Fabrics, and for the special sponsorship thanking Kaya Clothing, Kaveri Clothing. Duffel bag has been sponsored by Calbero, JC sponsor Hang, YouTube sponsor PTC, cargo partner Jakur Logistics, MVP sponsor Kai, and back into the live match. It's Haznil Chiku, the stellar all-rounder of Team Pake, now into the action against Kingston. A dot ball to start. 43 for 2. Haznil to Kingston. Missed out. Straight to the wicket keeper. That's a dot. Cutting it. And that's been touching the rope. It's a 4 runs. കട്ട് ഷോട്ട് കളിക്കാൻ പാകത്തിന് വന്ന ഒരു പന്തിന് കിങ്സ്റ്റണിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടച്ച്. That's typical Kingston for you. He just cuts it away and it's a 4 runs. Down the track and what a save from Nassif there. Brilliant effort. Saving a couple of runs for the team Paki. ഒരു ചീറ്റപ്പുലിയെ പോലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ട് പന്തുകളെ റാഞ്ചിയെടുക്കുകയാണ്. ഓരോ റൺസിനും അതിൻ്റെതായ വില കൽപ്പിക്കുന്ന സെമി ഫൈനൽ മാമാങ്കം. സ്ട്രൈറ്റ് അവേ 2 വലിയ അടികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നഫീസ് ഹസ്നിലേക്ക് ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്ട്രൈറ്റ് ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു അത്. അതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ഡൗണിലേക്ക്. നോ ചാൻസ്. കിറുകൃത്യമായി കൊണ്ട് കിങ്സ്റ്റണിന്റെ ബാറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ശബ്ദിക്കുന്നു. 4 runs. And he's the man. He is the man. Kingston. No, it's a Govind. It's Govind, the man who has pulled out a boundary. And that's high. Landed safely. 5-ാം ഓവറിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി കിങ്സ്റ്റൺ, ഒരു ബൗണ്ടറി ഗോവിന്ദും സമ്മാനിച്ച് ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് പണിയാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം പദ്ധതിയിടുകയാണ്. 5 ഓവറിൽ 53. 5 overs 53.
പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. The lunch is here. സോ അത് കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് കൃത്യമായി തന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു. Irshad, the spin bowler of Team Paki, the captain, number 10. While in the toss, he says like, we will take the any challenge. ഏതൊരു ചലഞ്ചും ഞങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള വാദവുമായി കൊണ്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആറാമത്തെ ഓവറിലേക്കുള്ള പന്ത്. And thanks to the Team Paki owner, Mr. Sajira, for participating in this fine tournament. Oh, that hits! That's plum! That strikes on the off stump! The stumps are scattered with a low pace delivery. Pace വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്തുകളാണ് ഇർഷാദിന്റെ ട്രിക്ക്. And he's a tricky customer and a tricky delivery to dismiss the batter. That's Govind the man trying for a lofted shot. That's the ball hitting on to the off stump and gone. 53, 3 down, 5.2. $53 for 3, 5.2. Irshad to Vaishak. New man joining there for the man in blue, Pepper Kate. Another flighted juicy delivery from Irshad. Score looks like a 54 for 3. 3 down. Kingston is still there. Hits on to the widest long on area. Then Bashir, the fielder. 5.4, 55. Last two. Yeah, just defended it by Vaishag. Taking some time.
on the center. So it's end of the over number 6 here, and it's 55. 6 overs completed and it's 55 runs. Sublashmi Fabrics proudly presents SGL Season 2. Thanks to the sponsor and the core title sponsor Navadurga Fabrics, Dimple Fabrics, Diamond sponsor Sunshine Fabrics, special sponsor Kaya Clothing, Kaveri Clothing, duffel bag sponsor Calbero, JC sponsor Hang, YouTube sponsor PTC, cargo partner Jakur Logistics, MVP sponsor Kai, kit sponsor Kanzai, food sponsor Kamala Tex, intro line cargo, drink sponsor Fuga, Baylanet and Vintage Human, highlight sponsor Bellystone, cap sponsor Nitro. And for the all 6 teams, we got the team Nelly from Firoz Khan, Full Soul from Salam and Fatah. And for Camden, we got Shamsir, Rafsal and Riyadh. For Paki, it's Sajir, Pepper Cave, thanks to Fazil and Abid. And for Rad and Dust, it's Ashwak and Rizwan. Thank you, sponsors. Irshad back in action. Oh, it's Haznil Chiku. It's not Irshad, it's Haznil. 55. And the 7th over in progress. A shot and nobody's there. That is a vacant area. And easily taken by, easily played on by the batter. It's a 4 runs. For number 264 and still counting. SGL, South Indian Garments Cricket League. We are sitting in Bangalore and it's season 2 going on. Live actions through Ysports. It's called as a white ball. That's hit by Kingston. And the fielders are running towards the ball, but that is safely landed. 3 പേരും പന്തിനായി വലിയൊരു ഓട്ടം നടത്തുമ്പോൾ അത് സേഫ് ആയിക്കൊണ്ട് ലാൻഡ് ആവുകയാണ്. 63, 6.3. The wide
Now the leg side wide called. It's Vaishag along with Kingston. They are in for Team Peppercade. That's a cross seam delivery from Hasnil Chiku. Nicely cuts it, nicely deviates it from the batter. And 62. That's a shot that the ball was on the slot, and Adnan has no clue that on towards the mid-on zone. That's a regal shot. A tall man to just giving a genuine push. And that's been covering the distance. It's a sixer. 6-6, double six on the card. Last ball from Chiku. Oh, that's a speedy gun ball from Aznil. End of the over number 7. It's 66. 7 overs completed and it's 66 on the scorecard. SGL Season 2. Second semi-final. Time is already on at 2 p.m. And we got one more match to complete the grand finale. Head over പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 66-3. $66 for 3 after 7. Now, everything depends on the final 5. How they gonna react in the last 5 overs. അവസാന 5-ൽ എത്ര കണ്ട് നേടുമോ അതുപോലെ ഇരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിന്റെ സ്കോർ റേറ്റും വീറും വാശിയും. കാര്യങ്ങൾ 66 റൺസിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. 7 ഓവർ പരിപൂർണമാക്കിക്കൊണ്ട് ടീം പാക്കി 8ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് ഇർഷാദ് എന്ന നായകൻ വീണ്ടും വരുന്നു. Into over 8 and it's Irshad to Kingston. It's on the slot. നല്ലൊരു കിക്ക് നൽകുകയാണ്. പന്തുമായുള്ള നല്ലൊരു കണക്ഷൻ. ബൗണ്ടറി. Kingston നന്നു വീശാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. And that hits down the boundary rope sponsored by a lot of sponsors we got. Covering goes over Kanzai and Calbero. It's 72 for 3. A fuller one. Nicely dragged it through the covers. Takes a single run. Nicely rolled. Very good delivery from his shots. Delivering a dot ball. 8 over in progress. 73 for Peppercade. One more beautiful delivery. And appealing for that stumping possible option. പന്ത് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു കട്ട്.
So 2 dot balls from Irshad. Aiming the stumps, aiming the pads. So it's a single run. Another tidy over, another tight over from Ishad. Moving towards the last ball in the over. It's 74. Just a single only. That's really a tidy stuff from the bowler Ishad. 2 overs, 9 conceding. And 8 overs completed. 75 for 3. 8 ഓവറിൽ 75-3. Now we got a new bowler. It's Rashid Nice. Rashid Nice to Kingston. On the very first delivery, a ball shot from none other than the Kingston, the boy of Pepperkid. ബൗണ്ടറികളില്ലാതെ ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടുമായി കൊണ്ട് ടീം പാക്കി. 76 so far. White shark hit stop. And that is into the hands of the fielder Adnan Bashir. Dropped one, but not too many. This time, eyes on the ball. And the ball on the hand to the Adnan Bashir. That's a wicket. Shot gone and wicket for Rashid. Anything below 100. I think now they can think about it. Getting wickets in the regular intervals. The bowlers are giving everything. That's a simple catch and the celebration from Adnan. So 4 wickets down with the 76 runs. Rashid Nice അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നേടുകയാണ്. 76-4. 8 ഓവർ 2 പന്ത്. സാഹിർ ആൻഡ് കിങ്സ്റ്റൺ. Got on the good length and it's 8.3, 77.
with 4 wickets down. Catch it, that's a call. Oh, oopsie. That gets extra bounce on the track, and it's been fencing it over the fielder for runs. The fielder was waiting for that. Feast the man. The ball was high in the air for a long time. One bounce and oopsie. It gone and hits on the Kamala Tex. Advertising cushion board. 81 to the loss of 4 wickets. 81 8 over 4 പന്ത്. That's a big one. That's a big one. Really a monster shot from Kingston. Sounded so good. A screamer from the blade of Kingston. Shot. Look at that. The ball tracer from the cameraman of Ysports doing a decent job. A mighty blow. 87 for 4 down. 8.5. Last ball from Rashid to Kingston. Yeah, that's clever. That's sensible move from Kingston. He already got a maximum. And the last ball, he will take the single and he will keep the strike. So 9 overs done, it's 88. ഒൻപത് ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 88. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു വോക്സ് വാഗൻ കാറിന്റെ കീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ഒന്ന് ഡഗ്ഔട്ടിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വോക്സ് വാഗൻ കാറിന്റെ കീ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Double 8 with the loss of 4 wickets, and it's Shad into the action for the over 10. Grounded shot by Kingston. 88 plus 189. And now Ishad to Sahir. Waited and connecting it. 90. And there you go. It's a spanking shot again from Kingston. Kingston is up and running. That's a style. And that's a class. That's the elegance. Here you go. Power meets elegance. That's Kingston for you. One more maximum at the right time. നൂറിനപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പെപ്പർ കിഡിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. As the captain said in the toss, 150, 160. That's what they are expecting, but we are sitting on the 9.3. 96 for 4. Yeah, that's a clever bowling from Ishad. കിങ്സ്റ്റണിന്റെ ഹിറ്റിംഗ് സോണിൽ നിന്നും പന്തിനെ നന്നായി വ്യതിചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഒരു വോക്സ് വാഗൻ കാറിന്റെ കീ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ ഒന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിക്കണം. Single 9.597 into the 10th over of this semi-final 2. 97 പത്താം ഓവറിലേക്ക്. Oh, that is a big wide. That is a wide for sure. That's a juicy full toss. And a good stop from the fielder. Catchinaayirunnu aa oru effort, പക്ഷേ ബൗണ്ടറിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും നല്ലൊരു സ്റ്റോപ്പ്. So 10 overs completed. It's 99. 10ൽ 99 മാർക്ക് നേടുകയാണ് Sahir and Kingston for Pepper Cage. Now just 2 overs remaining for the first innings of the second semi-final. Let's go on to the 11th over and 100 for Team Pepper Kid. 100ലേക്ക് എത്തുന്നു. 100 ഓവർ നമ്പർ 11. 11ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ 100ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കിങ്സ്റ്റൺ അവസാനത്തെ 11 പന്തുകളെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. All eyes on Kingston. Already smacked with some mighty shots. That's been pulls it away. Can they come back for 2? Oh, yes they can. One zero two. Oh, what an effort from the fielder there. It's Irfan. Has done a nice job for Team Paki. Irfan, the man on the boundary rope, just been a great effort by pulling out. Great save for the Team Paki. 104. ഫീൽഡിംഗിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ, ഫീൽഡിംഗിൽ മാത്രമല്ല കളി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇർഫാന്റെ ആ ഒരു പ്രകടന മികവ്. 104 with the 4 wickets down. 10.4.
Rashid nice to Kingston. This time they have taken a single 105. That's a shot from Sahir. And it is gone. It is finding the distance. Lovely, lovely shot from Sahir. Look at the replay action for that shot. It's been a lovely pull shot from Sahir. Needed a boundary and Sahir has pulled out a shot. 6 run for Pepper Cage. End of the 11th over with a sixer. So 11 overs completed, 1-1-1 for 4. 11 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 111-4. 11 completed, 1-1-1. Last over from Hasnil Chiku to Kingston. Level 111. Last 6. Oh, that's a deadly blocker to start. And it's gone. ഒരു കിഡിലോസ്കി പന്തുമായിക്കൊണ്ട് കിങ്സ്റ്റണിന്റെ യാത്രക്ക് അവസാനമിടുകയാണ് ഹസ്നിൽ ചീക്ക്. Look at that. That's a fifth of the first innings here. Nicely pulled it away from the batter there. Not out, says by the on-field umpire. And the captain and the bowler is asking and appealing. He's out of the track. That's a good throw from the field. Straight to Hasnil, and Hasnil just plucks it. Good work done by Hasnil, but unfortunately, it's called as not out. 1-1-2. Smashed it again. Fielder there. Single run. $11.3, 11.3, 113. Hasnil Chiku to 1 shot. Another lovely delivery, but that's been excusing it towards the boundary area. It's a 4 runs for run shots. അവസാന ഓവറിൽ നേടുന്ന ഓരോ റൺസുകളും അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. ടീം ടോട്ടലിലേക്ക് അൻഷാദിന്റെ മിഡ് വിക്കറ്റിലേക്കൊരു ബൗണ്ടറി. 117ലേക്ക് 117, 120 അടുക്കുന്നു. That's no run. That's a dot. Let's move on to the final ball of the first innings of the second semi-final. Team Pake versus Pepper Cage. Last ball, Hasnil to 1 shots. Lovely shape on that delivery.
നല്ല രണ്ട് ഡോട്ട് ബോളുകളുമായി കൊണ്ട് ഹസനിൽ ചിക്കു ഇന്നിംഗ്സിന് അവസാനം കുറിക്കുമ്പോൾ 117 12 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാവുന്നു. സെക്കൻഡ് സെമി ഫൈനൽ ഓഫ് സുബ്ലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സ് പ്രസൻസ് SGL South Indian Garments Cricket League. And Team Packet, they need to chase down 118 to reach in the final game.
2 മിനിറ്റിനകം ഓപ്പണേഴ്സ് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഓവർ കുറക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. ഒരു മാച്ച് കൂടി ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. സോ പ്ലീസ്. പാക്കെ വേഴ്സസ് Peppercade, second semi-final, second innings. Openers of Pakke, please, please. Once again, I'm repeating the openers of Team Pakke. Kindly be available on the track for the chasing an eye. ദയവായി ഒന്ന് കളത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ലാഗ് അടിക്കുകയാണ്. സമയം 2:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ഫൈനൽ മത്സരം കൂടി നമുക്ക് ഇതേ വേദിയിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഓപ്പണേഴ്സ് പ്ലീസ്.
In semi-final, second innings in progress. Pepper Kid versus Paki. ചേസിങ്ങിന്റെ 6 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. അടുത്ത 6ലേക്ക് കടക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. സുബ്ലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സ് SGL Season 2 and 39 for 4. That's a score. Rafnaz and Rashid. പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പുൽനാമ്പുകൾ നുകരുവാൻ വേണ്ടി പാക്കയുടെ 2 പ്രതീക്ഷയുള്ള താരങ്ങൾ. റഫ്നാസ് 13 പന്തിൽ 19 ഒരു ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് 6 പന്തിൽ 8 കൊണ്ട് റഷീദ് 6 ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 39-4. So final 6 and Govind comes in to deliver the next over. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബൗളേഴ്സ് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് 79 from 36 balls. Rafnas just shuffling it and taken 2 runs. നാൽപ്പത്തിയൊന്നിന് 4. 6 ഓവർ 1 പന്ത്. ഗോവിന്ദ് to Rafnaz and that's a dodge. Still the score is on 41. 4 wickets down and a 6.2. Team Pake, they need 34 balls and a 77 needed. Kingston, the wicket keeper. Oh, Rafnas goes into the skies and that is landed safely. The referee, with a vicious shot. So 47. The loss of 4 wickets. 4 wicket നഷ്ടത്തിൽ 47. 4 വിക്കറ്റ് വീണപ്പോഴും റഫ്നാസ് ഒരു പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ടീം പാക്കയുടെ മുന്നിൽ. 6 ഓവർ 3 പന്ത് പിന്നിടുന്നു. 47-4. The loss of 4 wickets and 6.4. Team Pake, they need another 71 from 32. Rafu cuts it and oopsie. Straight to the fielder was there, but that's been missed out. The man who was batting so well gives out an opportunity for the opposite side. എതിർഭാഗത്തെ ടീമിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കയ്യിലൂടെ തെന്നിമാറുന്നു. അത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ആവുകയാണ്. 4 runs. Chasing the ball and it's a boundary. Back-to-back fours. 2 boundaries and a 55. 55. 7 ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 55 റൺസുമായി കൊണ്ട് ടീം പാക്കെ ഇനി 30 പന്തിൽ 63. 30 ball 63.
Sublashmi Fabrics proudly presents it's SGL Season 2. And we got our chief guests are coming here for giving all the support. It's South Indian Government Cricket League. And a warm welcome to the show. Our prestigious, our chief guest. Welcome to SGL Season 2. And the guests are giving a handshake. A big thanks to the title sponsor Sublakshmi Fabrics, co-title sponsor Navadurga Fabrics, Dimple Fabrics, and the diamond sponsor Sunshine Fabrics. Another special sponsor Kaya Clothing, Kaveri Clothing, and for the duffel bag sponsor Calbero, JC sponsor Hang, YouTube sponsor PTC, cargo partner Jaco Logistics. For the MVP, we got Akai, and the kit sponsor Kenzai, food sponsor Kamala Tex, Intraline Cargo, drink sponsor Fuga, Bailanet, and the Vintage Human, highlight sponsor Belly Stone, cap sponsor Nitro. So it's 55 for 4 after 7 overs. We got our esteemed guest sitting in the pavilion and watching closely the live actions of semi-final number 2 of SGL Season 2. That is flex it and the ball is racing towards the boundary rope. What a flick that is. Rashid Nice nicely sliced it and gets a 4 runs. Good pace from the bowler Anish Hamilton, giving a nice tick. Takes it away for a boundary. 4 runs. Great line keeping by Anish. And they have taken 2 runs. $61 for 4. 61-4. Head over 2. 61 on the team total and Anish Hamilton with the ball. It's on the pads. Oh no, the bat hits the pad, so it's a wide ball. The ball was down the leg side and it is a wide delivery. 61. 7.2. Anish Hamilton continues the attack. Team Pake, they need another 57 from 27 balls. Good ball into the tight line area. And that's been a dot ball for team Pepper Cage. 61-6-1 with the 4 wickets down. 7.2. Anish Hamilton to Rashid. Slow ball missed from the wicket keeper. And it's 63 plus 1, 64. 64. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 7 ഓവർ 2 പന്ത് 7 ഓവർ 4 പന്ത്. Shot from Rashid and protection is there in the third man area. .65. And it's Anish to Rafnas.
Ah, that's a good line. A great delivery from Anish to wind up the over number 8. 65 for 4 after 8 overs. 8 overs completed, 65 for 4. 8 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 65-4. Now we got another 4 overs last ball. 8 overs done, it's 65. 43 runs partnership. Action, it's Nishu for over number 9 to Rashid. Last 4 overs, it's Nishu to Rashid. Oh, that's a lawful toss one. Something from the bat, and they are okay with a single. SGL, South Indian Government's Cricket League, presented by Sublashmi Fabrics. And core title sponsor Navadurga Fabrics and Dimple Fabrics. 66. The loss of 4 wickets. 9th over in progress. Oh, that's a cheeky delivery. That's a tricky delivery from Nishu. He has been a performer of the last day. We all know that's a back of the hand beauty. That's clearly visible. It's a back of the hand leg cutter delivery from Nishu. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ തകർത്ത് കളിക്കുന്ന ഫനുവിന് നേരെ ടീം നെല്ലിക്ക് നേരെ അവസാനത്തെ ഓവറിന്റെ ബ്രില്യൻസ്. And he is a warrior. He can fight at any level. Number 22 Nishu for Pepper Kid, and it's 66 for 4. One more good delivery. $66 for 4, 8.3. Ninth over in progress is double 6 for 4. ഒൻപതാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുകയാണ്. അതിൽ 66-4. Nishu to Roughness. Excellent delivery, but no support from the wicket keeper. Nishu says, what more I can do here? That was a splendid piece of a delivery from Nishu. Look at that. In the blocker zone, but wicket keeper missed out for a dive, and it is hitting on the Dimple Fabrics advertising cushion board. It's a boundary. 70 for 4.
8.4 at over 4 പന്ത് 74. Pepper Kate and Team Parquet, they need another 48 from 20 balls. 20 48. One more time, Nishu has spot on. This time Kingston was ready for that. Collecting it without giving any other extra run. It's 7-0. 8.5 and last ball in action. Final delivery of this over. 9ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നു. 70 റൺസാണ് ടീം പാക്കെ. Oh, that's a lawful toss delivery, but it's a no ball called. മറ്റൊരു ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് സ്ലോട്ട് ഡെലിവറിക്കായിരുന്നു നിഷുവിന്റെ പരിശ്രമം. പക്ഷേ അത് നോ ബോൾ ഫ്രീ ഹിറ്റായി വിധിക്കുന്നു അമ്പയർ. with the 4 wickets down. That's a great line from Nishu and overdone. Over number 9 completed. It's 73. 9 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 73. 9 overs 73. With the loss of 4 wickets and guys, ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. Kindly speed up. We have one final remaining yet to play on the same track. 18 balls, 45 needed on the last 3 overs of the semi-final number 2. And a big shout out to our proud sponsors, starting with the title sponsor Sublashmi Fabrics, and thanks to Shravan Sinch for the co-title sponsor Navadurga Fabrics. We got Gopal, and for Dimple Fabrics, thanks Mahipal and Narendra. So diamond sponsor category, we got Sunshine Fabrics, thanks to Vikram Bhai, and the special sponsor Kaya Clothing, Kaveri Clothing, thanks Nitish. And duffel bag sponsor Calbero, JC sponsor Team Hang from Simi, YouTube sponsor it's PTC Mr. Rupesh, and cargo partner Jakur Logistics, MVP sponsor Kai from Salim, kit sponsor Kanzai from Zakaria, food sponsor Kamala Tex from Mr. Narayan G and Interline Cargo, drink sponsor Fuga for Mishad and Basil, and highlight sponsor Belly Stone, cap sponsor Nitro from Nitin, and നമ്മുടെ കൂടി ടീമുകൾ നെല്ലി and team owner Firoz Khan, full and soul thanks to Salam and Fatah, Camden Shamsir, Rafsal Riyadh, and Pake, thanks to Sajir and Pepper Kate. It's Fazil and Abid. And Rad and Dust, the first finalist. Happy face for Ashwak and Rizwan. Oh, comes down the track and trying to hit it away. Oh, it's a wicket. And hits on the body part. Maybe he is under pain. 10ാമത്തെ ഓവറിലേക്കാണ്. Yeah, that hits
on the point, I believe. Maybe 10th over in progress. The very first ball has been delivered by Vaishag. And it's SGL Season 2, proudly presented by Sublashmi Fabrics. Once again, giving a big thanks for coming forward and contacting and supporting and watching this tournament. This is Shravan Singh, the proud owner of the Sublashmi Fabrics. And for the title sponsor, we have Navadurga Fabrics, Mr. Gopal G, and for Dimple Fabrics, it's Mahipal and Narendra. Second semi-final live actions are going through Ysports channel, and thanks to the media partner Conceptia for pulling out all the posters, all the reels per match. You can see all the quality works has been done and dusted by Team Conceptia. By the way, Chaya tea ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് വന്ന് കുടിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുകയാണ്. The tea is available, guys. Please have some tea and small snacks. Is arranged by the organizers. Relax, refresh, and watch this prestigious tournament here. It's SDL Season 2. Attention players, final day. അതിൻ്റെ ചായ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അത് വന്ന് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ you got a snacks for you. 73 for 5, 9.1. That's try to pulls it away up and over, and it's over number 10 in progress. It's 9.4 then 75. Match is dipping into the final lap of the second semi-final. Team Pake, they need a 43 from 14 balls. 14 43. Pepper Kid, they are bowling so nicely now. Just a single, adding just a single run. And it's 75 plus to 77. After 9.5, White Shark to Aslam. over 5 പന്ത് 77 last ball from Vaishak. Dipping delivery, and that's been
adding couple of runs on the scorecard here. And it's end of the over number 10. It's 79. So 10 overs completed, and we are moving on to the final 2 overs, please. The players are having a nice chai and the snacks. It's evening around 3:30, and the finalists, Red and Dust, are enjoying and relaxing. We can see all the players of Red and Dust. Ishtiaq Hussain sitting there. Shabir Ali, Naushur, Rizwan, Shezi. It's called as white. White ball from Anish Hamilton. It's over number 11. 11 ഓവറിൽ രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ അതിന്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. Straight on to the pads. It's a terrific yorker from Vaishag. Get ready, team Red and Dust. ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 14 പന്തുകൾ മാത്രം. Lovely shape on that delivery. That's a perfect one from Anish Hamilton. It's a by 4 runs. That's not looking good for the team. It's a by 4. Kingston was not able to control it. ഒരു പന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Sudden bounce. And that went for boundary 4 runs. Oh, again and again, it's leaking runs there. Kingston. Oh, no, disappointment. That's a reverse swing delivery, I believe. And we get the replay action. Look at that. The ball was hitting. Yeah, it's swinging in the opposite direction. But the Kingston was in the other direction. Extra run again. 4. Penultimate over in progress, going on live here in Sampras City Sports Stadium, Bangalore. Yeah, that's a right on the channel. This time Kingston was very steady and collecting the ball into the final lap. So team Paki looks like they are given out this match. Slow ball, waited and smashed it to the offside. You can see a fielder is collecting the ball, and one last ball remaining. It's 7 ball 28. 7 deliveries, 28 needed. Last ball of the penultimate over. It's Anish Hamilton to roughness. Good ball. Very well bowled, and end of the over number 11. And it's 90 for 5. Over number 11 completed with 90 for 5. And Team Paki, they need to chase down 28 from last 6 balls. It's a second semi-final of Sublakshmi Fabrics proudly presents this SGL Season 2. Co-sponsored by Navadurga Fabrics, Dimple Fabrics, Sunshine Fabrics, and Kaya Clothing, Kaveri Clothing. 11ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 90-ന് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. അവസാന 6 പന്തിലേക്ക് കണ്ടം നട്ടുകൊണ്ട്
Pepper Kid ഫൈനൽ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആര് നേടും റെഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിന് നേരെയുള്ള ആ ഒരു ഫൈനൽ മാമാങ്കം? Just 6 deliveries remaining here. Team Pake, they need 28 from the final 6 balls. It's the last and final over of the second semi-final. You all are watching. It's SGL, South Indian Garments Cricket League. Thanks to the title sponsor, Subleshmi Fabrics. Last over from Ansha to Aslam Nice. $90 for 5. Final 6 deliveries. Last 6 balls. 90 for 5. Aslam Nice pulls it up and over. And that would be a couple of runs adding the scorecard. Live actions are going through Ysports channel. Thanks to Mohammad Yassin and his team. Doing a great work. We all are sitting here in a Sampra City Stadium, Bangalore. And it's a marvelous tournament. SGL, South Indian Garments Cricket League. Thanks to the title sponsor, Subleshmi Fabrics. And Mr. Shravan Sinch. And he's sitting on the pavilion and closely watching this game. Final over of the second semi. And that's been missed out to collect by the wicket keeper. After this match, straight away we are moving on to the one last game. The ultimate showdown of SGL Season 2. That's a final between Red and Dust, already qualified. On the opposite side, it might be Pepper Kid. Just 2 balls. It's all about just 2 deliveries to decide the second finalist. That's been smashed it in style and picks the gap. That was like threading a needle, like the government boys. And it's 96 for 5, 11.5. Last ball in action. Pepper Kid now into the final of SGL Season 2. So we started with the 6 teams. Now we are into the final 2. White plus couple of runs are adding. It's just about another single piece of delivery. One last ball. Yeah, that's it. It's game over. 99 and it's a full stop done by Pepper Kid. So it's official. Pepper Kid are into the grand finale of SGL Season 2, presented by Subleshmi Fabrics, co-sponsored by Navadurga Fabric and Timber Fabrics. So that's a fabulous effort from the team of Pepper Kid. Played a wonderful cameo performance from all the players. They batted first
and puts a decent runs on the scorecard, more than 120, around 120, and the bowlers restricted and 100 runs. So Pepper K, they won by 18 runs, and it's a final between Team Rad and Des versus Pepper Cage. We starts off with the 6 teams now. It's one end game. It's all about the grand finale now for the final 2 teams. It's Rad and Dust taking on Team Pepper Kid, and on the live screen we got our proud sponsors thanking Mr. Shravan Sinch, the title sponsor of Sublashmi Fabrics, and the co-title sponsor Navadurga Fabrics, Mr. Gopalji, and for the Dimple Fabrics, Mahipal and Narendra. In the diamond sponsor category we got a Sunshine Fabrics, thanks to Vikram. And for the special sponsor Kaya Clothing and Kaveri Clothing, Nitish Bhai.
finalists. Big round of applause for the captains here. I got Shabir Ali representing Red and Dust and Mr. Shabir from Shafiq from Pepper Kid, along with our chief guest, the proud owner of Sublashmi Fabrics, Shravan Singh. Let's move to toss. Okay, so Shabir Ali won the toss and they decided to bat first. So, എന്താ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്? നമ്മൾ കേൾക്കാലോ അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയത് തന്നെ മറ്റുള്ള ടീമിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ്, ബൈ ദ ഗ്രേസ് അത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കൊരു ബോണസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബാറ്റ് എടുത്തു, മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ്, പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്താണെങ്കിലും ഒന്നാമത് ഓർഗനൈസിങ്, അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, എന്താണ് കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾസോ. Saying Captain, two words about the quality of this tournament and about how you are approaching the final. ഈ ഒരു ഫൈനലിനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു രണ്ട് വാക്ക്. ടൂർണമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ, അതന്നെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൂർണമെൻറ്റാണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നല്ല എനിവേ ഫൈനൽ So, the list here.
Sublakshmi Fabrics അവതരിപ്പിക്കുന്ന SGL Season 2. And it's time for the final. It's Peppa Kid versus Shafiq ഒരു ഭാഗത്ത് Captain മറുഭാഗത്ത് Shabir Ali, the captain of team Rad and Test, and all the sponsors are available here on the track. SGL thanking our title sponsors Sublakshmi Fabrics, Shravan, co-title sponsor Navadurga Fabrics and Dimple Fabrics, and for the diamond sponsor we got Sunshine Fabrics, and as a special sponsor Kaya Clothing and Kaveri Clothing, thanks to Nitish. Duffel bag sponsor Calbero, JC sponsor Hang, YouTube sponsor PDC by Rupesh, cargo partner Jakur Logistics, MVP sponsored by Kai, kid sponsor Kanzai by Zakaria, food sponsor Kamala Tex, Narayan, and Interline Cargo, drink sponsor Fuga, Mirshad and Basil, and highlight sponsor Belly Stone, cap sponsor Nitro from Nitin. It's time for the final. Without wasting any time, we can head into the match here. The final game between Rad and Dust and Peppa Kid. So it will be 8-over game. പ്രത്യേകത്തിലേക്ക് ഇത് 8 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമായിരിക്കും. Because of the bad light issue, the final game will be restricted to 8 over per side.
camera lens. It's all started by Jamshi from the camera work, and for all the reels related work, short videos, that has been done by Fawaz from Concepta. And for the second camera work, it's from Siddharth for working the focus area. And as the designer, we got Faiz here, and Ashik, the man who is putting in the editing zone. And by the way, the main pillar of Team Concepta, it's Shahid and Amal, the coordinators. So big kudos. You have done a wonderful job by collecting the memories of South Indian Garments League 2025 here. Keep rocking and keep shining in the upcoming events. Thank you. So it's time for the final once again. It's a Red Hunters versus Pepper Kid. All right, straight away we are moving on to the match number 2. That's a grand finale of South Indian Garments League. Red Hunters taking on Pepper Kid here. One more time, a big love and thanks to the title sponsor, Sublashmi Fabrics, and we got Mr. Shravan Sench here. And the other sponsor, co-title sponsors, Navad Durga Fabrics and Gopal and Wickham Brothers. They're sitting on the pavilion. And Dimple Fabrics, we got Mahipal and Narendra. And for the diamond sponsor category, Sunshine Fabrics, thanks to Vikram. And as the another special sponsor, Mr. Nitin from Kaya Clothing and Kaveri Clothing. First ball of the final here. And what a tournament this has been. What a vibe and what a quality. Interesting and excitement matches. More dramatic way. For the people who doesn't know about the team Red Hunters, in the league matches, they were sitting on the 4th by just a barest of run rate margin. But in the semi-final, no, these boys are absolutely rocket. And this man, the lefty, 5 matches, 155 he got with the bat. Rizwan, the superstar striker. On the striking zone now. That's been cut it, and what a take that is! Oh, that's a wicket, and what a catch! Razor sharp fielding. Don't try to rub your eyes. The catch is real. The catch is absolutely real there. Stunning piece of effort from the fielder in the point area. Rizwan was trying to whack it away towards the point. Fantastic effort. So it's that man, Govind, that's timely jump, and tall man takes a catch. Oh, that's a wicket they were searching for because these two boys, കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 താരങ്ങളാണ്. സോ അതിലെ ഒന്നിനെ വെട്ടിമാറ്റുമ്പോൾ that's a good sign. It's a great start for Team Pepper Kid. So Rizwan lost in the first over itself. 2 ball, 1 for 1. And it's a skipper, Shabir Ali. Look at the strike rate of that man. 233. That's a strike rate of Shabir Ali. The big hitter comes
so early now. Has played a blistering stroke in the semi-final. 43 not out from 11 or 13 deliveries. Just 2 balls from Vaishak, and Vaishak has taken 5 wickets. The pace battery, medium pace battery bowler of Pepper Kid. And Shabbir Ali straight away hits it. And that's his surgical strike. Comes in and delivering it. That's Shabbir Ali for you. JC number 1, Shabbir Ali playing for Rad and Dest. And that's been a dusted it into the boundary area. It's a 4. Hitting on the boundary rope of Sublashmi Fabrics advertising cushion board. So that's the first boundary of the final match, and there you go. It's all the way. Ho ho! What a shot from Shabbir Ali. Semi-final മത്സരത്തിലെ അൺബീറ്റൺ പെർഫോമൻസ് എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഷബീർ അലി എന്ന താരം. നേരിട്ട 2 പന്തിൽ 10. തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി കൊണ്ട് ബാറ്റാണോ വാളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട 2 പന്തുകളും സിക്സറിനെ പായിക്കുന്നു. And the very next ball, Vaishak has bowled a dot. So attention players and for the viewers in YouTube channel, this game is limited to 8 overs per side, not the 12 overs game. The game is restricted to 8 overs as we might expect a bad light soon. 11. Cracking shot through the offside, through the covers. That's a gun. That's a gun shot from Shabbir Ali. And it's 15 in the first over. Now the over Rizwan നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ ഷബീർ അലി എന്ന തങ്ങളുടെ ഫിനിഷറെ ഒരൽപ്പം നേരത്തെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നു. വിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഷബീർ അലി എന്ന നായകൻ comes in and he's on fire. He is on absolute fire here. 3 boundaries in the first over. It's 15. So have a look at the pavilion there. It's a warm atmosphere here in the land of Bengaluru. What a climate for all the players. We all are enjoying this cricket tournament. Second over, it's from that man, the captain of Pepper Kid, and that is smashed it by Siaka. The class of HT in the very first ball of the second over. Now one among the best batter in this tournament so far. The king of Kasaragod in cricket ball. It's Ishtiaq Hussain smashed it in style. 4 runs. $19. That's a scorecard now. So Rad and Dest, they are high voltage performers in the batting side. Batting is their strength. Shuffling towards the leg side. And it's another boundary. Hitting on the sunshine fab. It's a 4 runs. One towards the offside. Another one towards the leg side. Back into the game. It's 23 runs. So batting is the key strength. Batting is the strength of the team. Rad and Dest. Man in black against a man in dark blue. The second over. ശ്രീയാക്കിൻ്റെയും റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിൻ്റെയും ചൂടറിയാത്ത ബൗളേഴ്സ് ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായി കാണില്ല. സെമി ഫൈനൽ മാച്ച് they scored around more than 170. And same vibe, same energy continues. Half century in the semi final. Top run scorer hitting on the top for Rad and Dust. It's a day which is made for HT. 27.
That's it, straight back. And it's another one. One more boundary from Ishtiaq. 4 boundaries up against Shafiq. Looks like another time, one more time, they got a flying start. 3 boundaries and one more time they are getting a fine start here. Crossing the line, across the line കളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു catch chance. Oh, that is straight to the fielder. Maybe he was not ready for that. Yeah, straight to the fielder there. Couldn't carry the luck in favor. So 1.5, 32. Shafiq to Shabir Ali. Flex it over the fielder. It's a boundary again. Rannulukku തുടരുകയാണ്. It's raining boundaries here in Bengaluru for Red and Dust. 2 overs, 36. That's a massive start. That's a huge start for Red and Dust. And one more time, they are doing everything. One more time, they are doing everything. It's a boundary to end of the second over. 2 overs completed and it's 36 runs. 2 completed, it's 36. Yeah, on the first pavilion, we can see the players of Government Cricket League. Niaz, Mustafa ABC, Naufal ABC, Nadnan Bashir, Roshan. All are sitting on the first pavilion of Sampra City Sports Stadio ground. Bad luck for Full Soul. They won 3 matches in the league round, but unfortunately lost against Red and Dust in the semi-final. And for Team Pake also, 2 overs, 36. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 36. And Shabir Ali staying in the non-strike area, and Ishtiaq standing like a beast, like a machine of. It's 2 overs. Next over now it's Anish Hamilton, quality all-rounder, long and tall. Who can bat, who can bowl, who can do everything for his team. 2 overs, 36. That's a crossing delivery and well played on, and they might take 2 runs. Taken 2 runs in between the wickets. So 6 teams are competed in this tournament so far, and we got the final 2, Red and Dust and Pepper Kid. 38. Flicks it towards the leg side, and Ishtiaq is unstoppable once again. Another clinical and a customized innings is building by Ishti again. He is in next level, like batting like an alien for Team Red and Dust. Oh, that's a class. That's up and over. Glorious shot from Ishti. എവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള, എവർക്കും അത്രമേൽ പ്രിയമുള്ള ഒരു ഷോട്ട് കളിക്കുകയാണ്. വാട്ട് എ ടാലന്റ്. ലെഗ് സൈഡ് മാത്രമല്ല, ഓഫ് സൈഡ് മാത്രമല്ല, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കുമുള്ള ഷോട്ട് സെലക്ഷനുകളും
skill set, such a solid and innovative player. Ishtiaq for red and test. And that's been pulled on to the fine leg zone. That's what I'm saying about Ishtiaq, the player. Simply, we can call it as the player of the tournament. One in the leg side, one in the offside, one in the fine leg. Each and every ball, he is dispatching it, disappearing it from the center of the action. Ishti smashed it, and that's a smash downtown. What a player he is, Ishtiaq Hussain. Genius. A priceless shot from Ishtiaq. A player nothing short of magic. That is Ishtiaq. Shot again. What a swing that is. What a bat speed. Another Ishti day here. It's 56 after 2.5. Nicely drifted on towards a cover area, and it's just a single. 3 overs completed, and it's a flying start for Red and that's it's 57. 3 overs and already 57. That's a wide range camera performance from the Ysports channel. That's a scorecard. Ishtiaq 39 not out from 12 deliveries. Shabir Ali 18 from 5. And for all the works, it's main technician Mr. Jilan from Ysports. And we got 4 cameramans. It's Sahil, Awais, Anas, and Muzammil has done a fantastic effort by covering all the matches live through Ysports. And we got a scorer from Ysports. It's Uday. And assistant technician, we got Muhammad Ibrahim. Wonderful effort. 57 for 1. Now for the over number 4, it's Anshad. And it's 57. 3 overs 57 and 18 പന്തിൽ 57ന്റെ തുടക്കം. Still it's Ishtiaq. No slow down for Ishti. Maximum. He is aiming on the maximum level. No slow down. He is cooking something here, Ishtiaq. 57. Anshad starts off with a dot ball. Slicing it through the covers. And the ball just landed in front of the fielder. Just a single run, only 58-58. 3.2, 58. That's a banger of a shot from Shabir Ali. And he just belted into the wall of Samprasiddhi Sports Stadium, Bangalore. Look at the scorecard. It's already 64. 12-ൽ നിന്നും 8 ചുരുക്കിയാലും 100-120 ഞങ്ങൾ പുഷ്പം പോലെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. Oh, that's a miss. That's a miss. And it hits on the boundary rope for another boundary. It's 68.
4 number 284 and 6 number 115. That's a boundary count. And another boundary for Shabir Ali. Last 2 ball, 10 they got. And shot to Shabir. That is screamed it. A screamer of a shot. ബൗണ്ടറിക്ക് തൊട്ടരികിലിരിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഷബീർ അലി വീണ്ടും വലിയ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ തുടരെ 3 ബൗണ്ടറികൾ. This time just an underage, and that will be end of the over. Another good over. 15 runs conceding in the last over. 4 overs 72. 4 overs completed, 72 runs. 4 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 72 റൺസുമായി കൊണ്ട് ടീം റാഡൻ ടെസ്റ്റ് SGL അതിൻ്റെ 2ാം സീസണിൽ വലിയ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് കപ്പിലേക്ക്. Waisha comes in, and what a strike that is! Oh, Nishu. Nice effort, timely jump. Great stuff. That is a super duper effort from Nishu in the long off area. Look at the shot again. Look at the shot again from Ishti. He just pulls it, lofted it, and that's a good block. Timely jump. കൃത്യമായ ടൈമിങ്ങോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജമ്പ്. പക്ഷേ ഇഷ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലോഫ്റ്റ് lovely. And this time from Shabir Ali. No chance. Nishu has stopped the ball, but the other fielder has not. It's a 4 runs again, and it's 77. 10 ball 36, 15 ball 41. Oh my goodness. Looks like they are playing a video game or what? People might think it's a video game or a PlayStation game. It's a real cricket, guys. The 2 dynamites of Rad and Dust are absolutely breaking everything. Slow ball pays off in a good line, and it's a dot. വളരെ റയറായി മാത്രം കാണുന്ന ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഡോട്ട് ബോൾ വൈശാഖ് എറിഞ്ഞു തീർക്കുന്നു. No bounce and a pace of ball. So it's 77 after 4.3. Vaishak to Shabir Ali. It's a gun all round Shabir Ali. Right on the slot. Who wants it? Oh, that's a miss. Another miss. It's 1 bounce and 4 runs. That's been put in the gap by Shabir Ali. And it went for a boundary. The ball went high for a long period of time. Such kind of power this man is generating with a cricket ball. Yeah, good one. A lovely one from Vaishaka. And the middle he has delivering a dot ball
4.5, it's 81. Mashak to Shabir. Last ball. That's simple. That's outstanding. And it's in the gap of the extra cover zone. That's one of the best and a class innings again from Shabir Ali. The captain, the skipper, leading in the front for the team Red and Dust. Oh, how good was that? How big was that? All the balls. It was ready to pump it through the air. Another big over. No slowdown. It's 5 overs. 87 runs. 87 runs, and we are on the screen. The commentary box. We got the team Concepta advertising team. The people are working so hard. We got Fayaz the editor, and Ashi the videography editor, and the one and only coordinator Mr. Amal is giving a great job. And on the track, the others are working so hard behind the cameras. Media partner Concept2, and live actions are going through Ysports channel, leading by the main technician Jilan. And we got a couple of cameramans, Sahil Awais, Anas Muzamil, and the scorer Uday, also the assistant technician Muhammad Ibrahim. For all 3 days, these boys have done a decent job. 5 overs, 87. And Nishu comes in. It has been taken, but unfortunately looks like he might touch the boundary rope. Yes, 6 is the signal. No, that's a 6. 6 to start the next over also. കിട്ടിയതെല്ലാം തന്നെ അടിച്ചു തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട്. Yes, he takes a catch, but no control, no grip. So who's gonna take the first half century here? I'm interesting here. 47 for Ishtiaq, Shabir Ali at 46. ഒരു ടീമിലെ 2 താരങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പോരടിക്കുകയാണ്. AC pulls it, and it's a batting mastery on full display. The deadly duo Shabir Ali and Ishtiaq. ഒരു ഭാഗത്ത് കൊട്ടും കാറ്റെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ഇടിമുഴക്കവുമായിട്ടുള്ള ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് ഷബീർ അലി. He got a fast hands with a lightning fast effect from his bat. The powerful striker. Slow ball, leg cutter with slow pace. And it's a boundary, and there you go. It's a half century for Shabir Ali. What a performer there. The captain, the leader, the skipper gets a half century within 15 deliveries. Look at the strike rate. 3-3-3. Oh, wow. Shabir Ali, the powerful, the powerhouse of Red and Dust, gets a half century with no time to waste. 50 from just 15 deliveries. Outstanding effort from the skipper. Yeah, he's raising the bat to his dugout. Just shuffling and giving the strike to Ishtiaq there. Team score now 99 from 34 balls. 5 over 4 പന്തിൽ 99 റൺസ് അടിച്ച് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ടീം Red and Dust. They lost the wicket in the first over, Rizwan, but straight away Shabir Ali comes in and whacked it away for a boundary. Ishtiaq connects it and gone.
There you go. It's a half century for Ishtiaq again. And that celebration, thanks to Almighty, says by Ishti. We have seen this twice. Back-to-back half centuries here. One in the semi-final. And another good display action from in the final also. Surely we can call it as the player of the tournament, the top run getter in this tournament. It's Ishtiaq Hussain from Lourdes. 105. Straight A to Nishu. And I don't know how Pepper Kid can block these guys. വ്യക്തിഗത മികവിന്റെ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തിയ രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ മാറ്റായി മാറുന്നത്. And that's a trademark, that's a signature style celebration of Ishtiaq. ഒരുപാട് തവണ ഇന്നേ ദിവസം ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. And on the screen we have our proud sponsors starting from Shravan Shins, Sublashi Fabrics, and co-title sponsors Navaduga Fabrics in Vendi, Gopal and Vikram Vai. And for the Dimple Fabrics is Mahipal and Narendra. For diamond sponsors Sunshine Fabrics in Vendi, Vikram. And the special sponsor Sannidhin of Akaya Clothing and Kaveri Clothing. Along with the organizers sitting nicely and enjoying this batting display of Ishtiaq Hussain and Shabir Ali. Nice treat. Yeah, giving a good cricket festival for the sponsors. Half century in the grand finale for both the batters. 6 overs completed, 106. Anish Hamilton comes in and straight shot down the track. And one more time, Ishti and Shabir Ali, all of the shots, they are absolutely middling it. Proper mid connection from both the batters. That's a nice delivery. Anish Hamilton, he's keeping it away. Coming round the wicket and bowling, hitting on the hard lengths with some extra bounce. That is not too easy for the batter to play the shot there. This time he waits on the back foot and cuts it away. Nicely cuts it and gone for a biggie. It's a sixer again. 113 guys. 6.3, 113. Massive scorecard for Radin Test. That is outrageous shot again. That's the elegance and an outrageous way to bring out another maximum. God's grace, what a shot that is. Look at that. Nothing wrong with the delivery. Anish Hamilton, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല. ഒരു ബെസ്റ്റ് പന്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത്. വൈഡ് യോർക്കർ. പക്ഷേ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഷബീർ അലിക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും വില പോവാത്ത കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ, ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And another one in the skies. And it is finally taken by the wicket keeper. എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ കയ്യടി അടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് മുന്നിൽ. Goosebumps. STL Season 2 റൊമാൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മൊമെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഹർഷാവതാരങ്ങളുമായി കൊണ്ട് പവനിയിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് the hero of the grand finale, the captain, the leader of Red and Shabir Ali. A stunning piece of innings comes to an end. 119. And Anish Hamilton finally has given a breakthrough.
That was not from the middle of the bat. That comes from the Q end of the bat. But it's been a batting performance from Shibir Ali. High class innings in his career. തൻ്റെ കരിയറിൽ എന്നും ഓർത്തു വെക്കാൻ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു പ്രകടന മികവാണ്. He has been displayed here in the land of Bangalore. Samprasidhi Sports Stadium. Now look at the scorecard, 6.5. It's 119. 119 from 6.5. And Anish Hamilton to last ball. And we got a new man in the action. It's a now shoe for Adam Dest. That's been just flicks it away towards square leg zone and taken a single. വലിയൊരു കുട്ടുംകാറ്റിന് ചെറിയൊരു ശമനമുണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറി മറിയുകയാണ്. But it's still that man Ishtiaq is still there for the last 6 balls. And on the JC banner we can see Hang. So thanks to Team Hang for the JC sponsor of this SGL Season 2. 7 overs only completed, and here we are moving on to the last 6 balls. 12 ഓവറിൽ ടീം നേടുന്ന സ്കോർ ഓൾറെഡി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു 119. And Jamshi from Team Concept capturing the final moments. 3 days he was standing like that with a little baby on his hand, on his shoulders. He goes in the right, he goes in the left, capturing everything. Hard work pays off. And we got that man. Fawaz for the videography from Concept. One in the right side, one in the left side. Nishu, last over. Ishtiaq. Straight away, Ishti was trying to slap it. നല്ലൊരു അടി കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്തിയുടെ പ്ലാൻ. ഒന്ന് സർവൈവ് ആവുന്നു, ഇനിയുമുണ്ട് 5. Talking about the bowling quality of Nishu. Yesterday evening, ഫനു എന്ന അതികായനെ നിർത്തി വെള്ളം കൊട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഷു. പക്ഷേ ഇത്തവണ നേരിടാനുള്ളത് ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററിയാണ്. Ishti striking at 56 from 21 balls. Nishu to Ishtiaq. That's absolutely kills it. And another flat shot. Flat and furious. That goes like a flash again from the blade of Ishtiaq. A width on offer. And he's gonna never leave out that shot. It's a 6. Be careful, guys. The ball goes like a rocket. Oh, good stop. That's a good stop from the fielder. Nice effort. At least we can see some excellence in the fielding area. Not an easy task because Ishtiaq was hitting so hardly, and Sahir the man blocks it. Well done, good work. Now Ishtiaq is staying in the non-strike area, 63 from 23 balls. Navshu, Nishu to Navshu. Oh, that is touch and go, tap and go. Will they come back for 2? No, Ishti says, I will handle the last 2 balls. It's already 127. 127. 7 over 4 പന്തിൽ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റൺ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോർ കാർഡ് പടുത്തുയർത്തുകയാണ് റാഡൻ ഡസ്റ്റ്. ഞങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാര് ടൂർണമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറും ഞങ്ങൾക്കാണ്. Final 2 deliveries to Ishtiaq. Straight on towards long off area.
And they are coming back for 2. Yeah, that's run out. He's out of the track, and for the last delivery, Ishtiaq will keep in the strike. And the wicket keeper Kingston looks like, I thought at the time, it's Lukman Avaran standing there behind the stumps. No, similar kind of face cut for Kingston. A 7.51 to 8. And for the one last delivery, Seifu, just to stand in the non-strike area, he can enjoy the shot of Ishtiaq at least. So Nishu to Ishti, 128, a final delivery of the first innings. Back of the hand, leg cutter delivery, good one, good tactical move from Nishu. So end of the carnival, end of the batting carnage here from Radanders. Unbeaten 65 not out for Ishtiaq Hussain from 25 deliveries. Another masterclass, another masterpiece innings from Ishtiaq. This tournament has written in the name of Ishtiaq Hussain, no doubt at all. Back-to-back half centuries in the semi-final and in the grand finale. Oh. An experienced campaigner, Ishtiaq from Luris. He loves to play the cricket and still going like a beast. A stellar performer, and Shaz, his colleague, is applauding for that innings, and all the players are giving applauding for that innings. That's a sportsmanship of government's people. They will appreciate each other. They congratulate each other. Adana government's cricket in the beauty. And that's all about the first innings total here. Look at that, 65, 63. ആരാണ് മികച്ചത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസപ്പെടും. 25 പന്തിൽ 65 ഇഷ്തിയാഖ്, 20 പന്തിൽ 63 ഷബീർ അലി. വമ്പൻ സ്കോറാണ്, മാസീവ് ടോട്ടലാണ്. 129 വലിയ സ്കോറുമായി കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. That's for the bowlers. Pepper Kid has introduced 5 bowlers. Vaishak Shafiq, Anish Hamilton and Shadan Anishu. 1 wicket for Anish, 1 for Vaishak, but all went for some runs. And ladies and gentlemen, you all are watching and witnessing. It's a finest tournament. It's a SGL, South Indian Government's Cricket League. Thanking our title sponsor, Sublashmi Fabrics. We got the owner, Mr. Shravan Sinch, and the co-title sponsor, Navadurga Fabrics. Thanks to Gopal and Vikram Brothers. For the Dimple Fabrics, thanks to Mahipal and Narendra. And for the Sunshine Fabrics, we got Vikram. And for Kaya Clothing, Kaveri Clothing, we got Nitesh. Duffel Bag sponsored by Calvero. JC sponsored by Hang. U2 sponsored by PTC. Cargo Partner, Jakur Logistics. MVP sponsored by Kai. Kit sponsor Kanzai. Food sponsor Kamala Tex. Intro Line Cargo. Drink sponsored by Fuga, Baylanet and Vintage Human. Highlight sponsored by Bellystone. Cap sponsored by Nitro. And for the best batter, sponsored by Dr. Label. Best bowler sponsored by Fab Label. Best keeper sponsored by NE England. Best fielder sponsored by UK. Fastest 50 sponsored by Hash. Most sixes sponsored by Valley Boys. Most four sponsored by High End by Terminal. Best cat sponsored by British Colors. Thank you sponsors, and we got our esteemed guest in the pavilion. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം കാണാൻ നമ്മുടെ പ്രിയ സ്പോൺസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പവനിയിൽ നിന്നും ക്ലോസ്ലി വാച്ചിങ്.
warm welcome to the show. The Rubies of a PTC Clothing INC to the SGL Season 2. They are the sponsors of YouTube, sponsored by PTC Clothing INC, and great work. All the live actions for 3 days. Live coverage that is sponsored by PTC Clothing. Welcome to the grand finale. And we are about to start the second innings, players. Right and dust. What a batting performance from Shabir Ali and non-acknowledged Tiakazine. Batting in the ഒരു വെടിക്കെട്ട് തീർത്തുകൊണ്ട് 8 ഓവർ വീതമുള്ള ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ എതിരാളികളെ പ്രഷറിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സ്. മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുകരയിൽ നിന്നും ഒരു ഹീറോയിസമാണ് ഇനി കളിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് SGL Season 2, probably presented by Sublakshmi Fabrics, sponsored by Navadurga Fabric and Dimple Fabrics. Live coverage, YouTube, sponsored by PTC Clothing. Guys, on the speed up, live speed up. 129, 129. That means 130. That's a target to chase down. So, welcome back everyone for the final innings of SGL. First ball from Anish Hamilton, and it's a wicket to start. Oh, shame. See what a wicket that is. The man in the opposite side, the key player, the key man. ഒറ്റക്കൊരു മത്സരം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനീഷ് ഹാമിൽട്ടണിന്റെ ആ ഒരു വിക്കറ്റ്. So right and dust. They are in the driving seat now, driving smoothly, driving so comfortably. Wicket gone. Anish was trying to pull it away. Shazi, the man, takes a wicket and straight away the catch has been taken by the fielder in action. വലിയ ചേസിംഗിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു അടി കിട്ടുകയാണ് അനീഷിന്റെ വിക്കറ്റ്. So Pepper Kid lost the big man in the very first ball of the chase. Shazitu Waishak, Shafiq the skipper, he's sitting in the non-strike area. And one more time, the bowlers feel very free to bowl. Just because more than enough runs on the scorecard. One of the best batting display has been done in this tournament. Ishtiaq and Shabir Ali.
Same vibe like in the semi-final they did against Full Soul. പറയാതെ വയ്യ team Ran and Dust. One more time and it's a soft dismissal again. Copy paste. Same delivery, same shot, same bowler and the same fielder. 2 down. Shahzi gets a second wicket. It's a white shark. The man gone now. So looks like it's a one-way traffic in the final of SGL Season 2. First over, 2 wicket has been taken by Shahzi. And they are far ahead. Far ahead. വളരെ മുന്നിലാണ് ടീം Ran and Dust. And what a journey. ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ബൗളേഴ്സിന്റെ പ്രകടനം ഒരു പിടി പിറകിലായിരുന്നുവെങ്കിലും they standing in the fourth in the points table by just an advantage of run rate. But now look at Ran and Dust. They are sitting in the final and high chance for taking the trophy to home. ലീഗ് മത്സരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ പോലുമില്ലാത്ത Ran and Dustന് ഒരു ചെറിയൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടി കത്തി പടരുകയാണ് Ran and Dust. And all credits we have to give for the batters. Batting first. They try to bat first and try to get some runs on the board. Not only some runs, getting massive runs on the scorecard, and they will easily defend it. So 5 deliveries and 0 for 2. Five deliveries and that's a wide plus some extra run. 2 for 2. 2 5 പന്തിൽ 2 നിൽക്കുകയാണ്. 5 deliveries. Final game of SGL powered by Subleshmi Fabrics. That's a hit. It's a misconnection and the ball is gone all the way in the third man area. So first over completed with 3 runs on the scorecard and 2 down. Chasing ആദ്യ ഓവറിൽ 3 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ Pepper Cage. And one more time giving a big thanks to the title sponsor Sravan Sinch for Subleshmi Fabrics. Co-title sponsor Nava Durga Fabrics. We got Gopal and Vikram Brothers. And for the Dimple Fabrics Mahipal and Narendra. And for the diamond sponsor Sunshine Fabrics, thanks to Vikram Bhai. And also for the special sponsor Kaya Clothing and Kaveri Clothing, Nitish. One for one, onne. White. അഞ്ച് റൺസ് മാത്രം 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Looks like a one-sided final.
Shabir Ali, the man, straight down the ground. That's a good looking shot, and fine shot from the fine player Kingston. 9 for 2. Oh, that's cuts it, and just passing through the hands of the wicket keeper. For all the 3 days, the live actions, the live streaming, that's been sponsored by PTC Clothing, and we got Mr. Rupesh Bhai is here for the live coverage, and the JC sponsor Hang. Rounded shot, and for the highlight sponsor Ballystone. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും സ്പോൺസർ ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രൗഡ് ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. Because highlight has been done by the team Conzetta. What a wonderful work they have done. Down the track, step out and attack. It is that man is staying there. Ishtiaq. A day to remember, a tournament to remember for Ishtiaq. 11 for 2. Good pace, good bounce. End of the over with a dot. 2 overs, 11 for 2. Pepper Kid, they need a 119. That's a big task from 36 balls. 36 പന്തിൽ 119. It's a 3-day cricket tournament. SGL, South Indian Garments Cricket League, sponsored by Sublashmi Fabrics, co-sponsored by Nava Durga Fabrics and Dimple Fabrics. Yeah, Shafiq was trying to go for the aerial route. The all-rounder Shafiq has been a fantastic player throughout the tournament for Pepper Cage. Shafiq slicing it through the extra cover. Ishtiaq is always covering the distance, extra cover, mid-wicket, long on, long off. Back-to-back matches for Rad and Durst. Surprise entry in the semi-final, but they are in favorite for winning the trophy of SGL Season 2, sponsored by Sublashmi Fabrics. Shazi looks like decent statistics in the bowling. 5 runs conceding, and 2 wickets already been taken, and there is a bad change for Shafiq. 2 over 3 പന്തിൽ 13-2. Thirteen for 2, 1-3. As down the track, Shafiq hits it, and through the legs of the fielder, it's a boundary. Finally, the team getting a boundary. Good length, and Shekzi. One more time, he was trying to hit it, and Shekzi gets a wicket number 3 here.
The bowling performance is on the top level from Shezi. He has started to do the damage in the first over, taking out the 2 big wickets in the first over, and 1 more adding in his second over. 3 altogether for Shezi. A standout bowling performer for Team Red and Duster. ഇതുവരെ ഒരു മികച്ച ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും നാം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വളരെ കൂളായിക്കൊണ്ട് പ്രഷർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ 3ാമത്തെ വിക്കറ്റും ഷഹസി നേടുകയാണ്. നമ്പർ 16 taking 3 wickets in the front end. And next man, number 10, it's Govind in action. Just 17 runs only after 2.5. Last ball, Shezi to Govind. Govind just cuts it towards the point area. That will be a single run only, and end of the over number 3. It's a 17 for 3. അത് ഇന്നിങ്സിൽ നല്ല ഹൈപ്പിലുള്ള ഒരു മത്സരം, പക്ഷേ 2ാം ഇന്നിങ്സിൽ നിശബ്ദമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. And you can see the organizer, Mr. Azhar, is smiling there. Just beyond the boundaries, along with the Hasnul Chiku, and we got a Shaz from FOP, and Mr. Nelson, the proud president of Sigma. കളിക്കാരൻ്റെ ജേഴ്സി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ലുക്കിൽ ഈ ഒരു ഈവനിങ് വൈബിൽ മത്സരം ആസ്വദിക്കുന്നു. Moving on to the next over, it's time for Haris. With the ball on his hand. White ball from Harris. Over number 4 in progress. 4ാമത്തെ ഓവറാണ്. And what a magnificent tournament we got here for the last 3 days. And big congratulations to the organizers. They are the backbone. They put a lot of hard work for conducting this prestigious tournament. And by the way, it's all the support with the sponsors, starting with the title sponsors, Sublashmi Fabrics. Right again, and we have the co-sponsors, co-title sponsors, Navadurga Fabrics and Temple Fabrics. And the diamond sponsors, Sunshine Fabrics. Special sponsorship, Kaya Clothing and Kaveri Clothing. JC sponsored by Hang. Under Edge. And for the live coverage, the YouTube live coverage has been sponsored by PTC Clothing. And for the highlights, that has been sponsored by Ballystone. 3 overs. And we are in over number 4 here. It's called as a wide ball. South Indian Garments Cricket League. Oh, that's pulled through the gates. And Kingston gone. Harris, after a couple of wides, one he spot on straight to straight and hits a timber. Yes. And വൈഡുകൾ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും ഹാരിസിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന പന്ത് അത് ബാറ്റിൽ നിന്നും എച്ച് ആൻഡ് ബൂം ഗോൺ.
So 3.3, 22 for 4, and it's everything cooking for the team Red and Dust. You all are watching, it's SGL Season 2, presented by Sublashmi Fabrics. And a big thanks to the co-title sponsors, Navadurga Fabrics, Timber Fabrics, and also Sunshine Fabrics, and Kaya Clothing and Kaveri Clothing. Wide area again from Harris. 3.3, 23. That's a good smash from Sahir. Oh, 2 wicket for Harris. Another wide and another wicket. No, it looks like a one-way traffic മാത്രമേ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഏവരെയും ത്രസിപ്പിച്ച ഏവരെയും ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സ് അതായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു വിരുന്ന്. പക്ഷേ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബൗളേഴ്സിന്റെ ആധിപത്യം ഫൈനലിൽ ഒരൊറ്റ ടീമായി ചുരുങ്ങുന്നു. റെഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് 23 and 5 down with 3.4. 3 over 4 23 5. And we all are here for the last 3 days here in Sampra City Sports Stadium, Bangalore, the Garden City. Here in Bangalore, Karnataka. The peoples love you, and we also love you. It's 23 with 5 down. That's on the slot area. Delivering from Harris, and it's Govind. The attacking zone, last ball. No, good one. End of the over, number 4. It's 24. 4 overs completed now, and it's 24 for 5. 24 5. നാലാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. 24 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ a big shout out to once again the media partner Team Concepta has done a pretty decent job by giving out all the posters for all the videos. They came from the land of Calicut here in Bangalore, and they have shown the class. Concepta so good by pulling out the posters and videos with no time to waste. ശരവേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സും വീഡിയോസും എല്ലാം തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ കാലിക്കറ്റ് ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. And the highlights has been sponsored by Bellystone. And for the YouTube action live streaming Ysports channel, YouTube channel is sponsored by PTC Clothing. We got Mr. Rupesh Bhai sitting in the pavilion and enjoying this game. 24 with 5 wickets down, 4 overs, and it's Jaffies. For the next over, it's Jaffies to Anshad. Please speed up. Fifth over in progress. അഞ്ചാം ഓവറിലേക്ക് കടക്കുന്നു. Last 4 overs of this tournament. Waited, and that's been punished it. And it's gone.
It's one bounce, 4 runs. 28. And Shad and Govind in the middle. $29 for 5 after 4.2. Just another couple of overs to wind up this final match. Oh, that is angling towards the batter. He got some turn on the track for Jaffies. 21 ball remaining. 101 to chase. Hits it. Mid wicket. Gone. That's a big one from the big man. Yeah, that's a good strike in the final evening. At least some boundaries for his team. Pepper Kid, Govind. Nicely played on towards the offside. And it's 36 for 5. Last ball from Jaffies to Anshat. One more shot in the leg side zone. And Shabir Ali simply takes it that. No mistake. And one more down. Shot played by Anshat. No mistakes taken by the captain. And earning some points. Yes, as I can see, it's a team concept. Once again, with the lap. Shahid, the coordinator, and the light smile from Fayaz. He's taking the videography into next level. The boys of Calicut has made a significant impact in this tournament. So over completed, and we are about to wind up this final game here just after 3 overs. Final 3, 36 for 6. Govind and Jarshid joining in the middle. Six for 6. Munna. Straight onto the bats and just flicks it away into the British colours. 4 runs from Govind. 46. 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഫൈനൽ മത്സരം ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. തിരിച്ചടിക്കാൻ വന്ന പെപ്പർ കിഡിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സ്റ്റാർ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് ഷഹ്സിയുടെ ആ ഒരു തുടക്കം. ആൻഡ് യെസ്, and already celebrating Mr. Naushad is giving a loud symbol for the fans. Number 14. Comes down the track, and that been hits on the non-striking area. So that's just a dot ball.
5.3, 40 for 6. The sun is sitting down. The 3 days of ultimate cricket show. South Indian Garments Cricket League. You're winding up today. Another good smash. Shabir Ali in the cow corner. A man who is leading the team right and left. Not leading the team, he is leading like a run machine. And with the ball also, some serious performance has been displayed in this tournament. And Reg straight to the fielder in the point zone. ബാറ്റേഴ്സിനാൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ടീം റാഡൻ ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 5 പേരും തകർത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്കോറും ആ ഒരു ടീമിന് മുന്നിൽ സേഫ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആദ്യ 2 ദിവസം അത്ര നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നില്ല. ഇന്നാണ് ആ ഒരു രാശി തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റാഡൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന് മുന്നിൽ. 4th place they completed in the league game, and now they are climbing onto the final and almost into the victory line. 6 overs, just about another 12 deliveries. ഇനി 12 പന്തുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ്. Seifu 45, the spin bowling option to Govinda. Seifu. Hits it superbly. Jeff is the fielder, but that's been hits on to the Calbero boundary rope. It's a 4 runs. Boundary to start in over number 7. And that is hitting on the off stump. Pace off with a low bounce. He's keeping it very low by Seifu. And that is clicking on. That hits on the off stump. Gone. One more wicket for Seifu, this time for Radan Dest. Govind was charging down the ground, but Seifu has some other plan. Yes, no celebration because they already won the game here. So wicket down of Govind gone. And we got Munna as the new batter joining in the center of Sampra City Sports Stadio, Bangalore. What an evening here, guys. It's been a fantastic 3 days of cricket festival. South Indian Government's Cricket League, SGL Season 2. Just 1 over and 3 deliveries, that's what remaining. Ashley bowled, keeping it away from Munna. Look at the boundary count there, 293 fours and 122 sixes. That will display the quality of these players. 4 or 5 are out of this stadium. Not a small stadium. And think about hitting from the center. And the ball is went out of the park.
Oh, that's a memorable moment for every batter. And some of them has been done it. Some good looking biggies. Hitting all around the parks of Sampra City, Bangalore Stadium. 6 teams in total competed in this tournament. Nelly, Full Sol, Camden, Paki, Pepperkit, and Rad and Dest. Last ball in action of Seifu. Just adding one more single, and it's end of the over number 7. Just 1 over remaining to wind up this tournament here. And a big shout out to the title sponsor of SGL Season 2. Shravan Change from Subbalashmi Fabrics, co-title sponsor, Navadurga Fabrics and Dimple Fabrics. We got Gopal and Vikram Bhai and Mahipal and Narendran. Diamond sponsor, Sunshine Fabrics. Again, it's Vikram and a special sponsor, Kaya Clothing, Kaveri Clothing from Nitish. And the live coverage, YouTube sponsored by PTC Clothing. Thanks to Rupesh sir. Final over of the tournament. It's Jaffies who will deliver the final 6 deliveries. Last 5. Down the ground shot. Safe there. Safe ആയിക്കൊണ്ട ഒരു പന്ത് ഒരൊറ്റ റൺ മാത്രം നൽകുകയാണ്. 2 done and the last 4 balls. Comes down the track and trying to hit it away. That's a wicket. Another falls down. സർവാധിപത്യമായി നേടിയെടുക്കുകയാണ് ടീം റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. ചാരമാണെന്ന് കരുതി ചകയാൻ നിൽക്കേണ്ട. കന്നിൽ കെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. 4ാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽച്ചിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ കിട്ടിയവരെല്ലാം തന്നെ ചാമ്പി അടിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്റിംഗിൽ വിസ്ഫോടനം തീർത്ത പ്രകടന മികവുമായിക്കൊണ്ട് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് crowning the championship here of SGL Season 2 presented by Subbalashmi Fabrics. And what a journey for the team Red and Dust. Unbelievable performance. ഇന്നത്തെ ദിവസം തങ്ങളുടെ ദിവസമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ 2ാം പതിപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ കിരീടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ ഇനി 2 പന്ത് മാത്രം അകലെ നിൽക്കുന്നു. Jaffies to deliver the final 2 balls to Nishu. Straight full toss and ball number 5 done, and this is the moment we all are waiting for. Team Red and Dust are crowning the championship after this delivery. That's it, short played, but that doesn't matter. Here we go, the champions of SGL Season 2. That is done and dusted by the boys of Red and Dust. What a journey. And thanks to Almighty says by the captain, the skipper, Shabir Ali. They are standing in the 4th position and comes back strongly like a beast, like a lion. ആനന്ദ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തുകയാണ് നായകൻ ഷബീർ അലിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന്. അജയ്യരായിക്കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബാറ്റിംഗ് ഹിറ്റിന്റെ ബലത്തിൽ ടൂർണമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്കോർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബാറ്റിംഗ് വിസ്ഫോടനം തീർത്തുകൊണ്ട് SGL സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ
ട്രോഫി ആ ഒരു കിരീടം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, here we go, the champions of SGL Season 2, H Team Rad and Test. Congratulations boys there, and it's a celebration moment there. And the team Concepta boys are capturing the final laugh moments there. They all are laughing. Smile on the faces of Team Rad and Dust. Ultimate victory of the South Indian Government's Cricket League. Thanks to the title sponsor for the last time, Sublashmi Fabrics, and co-title sponsors Navadurga Fabrics and Timber Fabrics. Diamond sponsor Sunshine Fabrics. Special sponsor Kaya Clothing and Kaveri Clothing. YouTube sponsored by PTC Clothing, and highlight sponsored by Bellystone. And thanks to all the sponsors for conducting this prestigious tournament. Thank you.
നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദ പ്ലേയേഴ്സ്, എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം. ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നൊന്ന് സഹകരിക്കണം പ്ലീസ്. ഓൾ പ്ലേയേഴ്സ്, കമോൺ, ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം, ലൈറ്റ് കുറവാണ്. സോ ഒന്ന് പ്ലീസ്. Azhar bhai. എല്ലാവരും വിളിച്ച പണിയോ നിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ കുറച്ചാൾ വിളിച്ചോളൂ. പിന്നെ ശുഭലക്ഷ്മി, നവദുർഗ, ഡിംപിൾ, പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗത്തം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം. Alright, so very good evening guys. Please, just 10 minutes നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാം. So SGL South Indian Government Cricket League അതിന്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. So first and foremost, I would like to welcome our chief guest here. So first, like Mr. Shravan Singh from Sublashmi Fabrics, our chief guest, the title sponsor of SGL. Please come forward, sir. Along with we got Gopal and Vikram representing Navadurga Fabrics, and for the Dimple Fabrics we got Mahipal and Narendra, and for the diamond sponsor Mr. Vikram Bhai representing Sunshine Fabrics, and for the Kaya Clothing and Kaveri Clothing we got Nitesh Bhai. Please
And also for the JC sponsor, Hang, Mr. Sumi. Yeah. And we have the YouTube sponsor, live coverage sponsored by PDC Clothing, Mr. Dubey, sir. And we have one more sponsor for the highlight sponsor, Mr. Nelson from Bellystone, the proud Sigma president. Please come forward. So അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് മൊമെന്റം കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ്സിനാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രം കൻസായ് ബ്രാൻഡിന്റെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ കൻസായുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. യശാഹുൽസ് പ്ലീസ്. So Mr. Bellystone Nelson, our Sigma president, will hand over the trophy. Next for Introline Cargo. Introline Cargo. On the speed up. Illengil arengu onnu collect cheyana please. So Nelson sir, please one more time. Nelson sir, one more time. Yeah. Next for Nitro adine nalgunnathu vendi Mr. Shravan Singh from Subhalakshmi Fabrics, sir, please for Nitro. Hanifka will collect for Nitro. And for next is for Kalbro. I would like to welcome Mr. Gopal and Vikram for Navadurga. Shafiq. Yeah, Anshad is there for Kalbro. Next for Team Fuga, brand Fuga. Mirshads. To hand over from Dimple Fabrics, Mahipal and Narendra. Any one of them, please. Baylanet. Next is moving to Baylanet. For Baylanet also, I would like to Mr. Mahipal and Narendra, please, once again, for Baylanet. Yeah, Irfan is collecting that. Next is for Kai, brand Kai. Yeah, we have the brand owner is there, and welcoming Mr. Vikram from Sunshine Fabrics. Next for Kamala Tex. Mr. Rubey sir, welcome sir. PTC Clothing, Mr. Rubey sir will hand it over. Next for Jacko Logistics. Mr. Rubesh, one more time, please, for PDC Clothing. Jagger. Next is for Team Hang. The owner is there, I believe, for Hang. Sumi. Once again, welcoming for Nitish Bhai from Kaya Clothing and Kaveri. Once again, welcoming for Nitish Bhai from Kaya Clothing and Kaveri Clothing. Next is for PTC Clothing. And requesting Shravan Singh, Subhalakshmi Fabrics, to hand over to PTC Clothing there for the token of love. 5 more to go. 7 sir, please say that. So for Sunshine Fabrics, once again welcoming Shravan Singh. Another co-title sponsor, Navadurga Fabrics. That will also hand it over by Shravan Singh. Navadurga. Okay, and ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് അവസാനം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വലിയ മൊമെന്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി
Mr. Nelson, the president of Sigma, will hand it over to Shravan Singh, the title sponsors of South Indian Government's League SDL Season 2. So next is for the umpires and officials and umpires. Would like to welcome all the 3-4 umpires here for collecting the memento. Has done a wonderful job, and would like to welcome Mr. Gopal and Vikram from Navadurga Fabrics to hand it over the token of love to the umpires. Please come forward. For all the 3 days, they have done a good work here. Okay, next is for the ground manager of the stadium, Mr. Gangadhar. Mr. Gangadhar, if you staying here, if you are hearing this, please come forward. Okay, we'll hold it for the last time. So, namakini man of the match like kadakam 3 days man of the matches. So, starting with the okay. So by the time he will come for the first match, man of the match, match number 1 of SGL Season 2, that goes to Hasnil Chiku. And I would like to welcome Mr. Munna from Arlentov to hand it over the trophy. Munna from Arlentov will hand it over the man of the match trophy to Hasnil Chiku. Match number 1, man of the match, Hasnil Chiku. Next is for game number 2. Another Nalguvan Vendi, Mr. Yasser from Green brand. Mr. Yasser from Green, he will hand it over the trophy. And game number 2, player of the match goes to Seru from Full Soul. Yasser from Green. Yasser from Green. Yeah, he's giving the player of the match to Seru. Next is for match number 3, and I would like to welcome Mr. Riaz from Monopoly to hand it over the trophy. മൂന്നാം മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി റിയാസ് ഫ്രം മോണോപ്പൊളി അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അത് അവാർഡ് ഗോസ് ടു മുബി. മാച്ച് നമ്പർ 3, മുബി. റിയാസ്ക ഒരു നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് മാനേജർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഗംഗാധർ സർ, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ആ ഒരു ട്രോഫി, ആ ഒരു മൊമെന്റോ മിസ്റ്റർ ഗംഗാധർ. സോ നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകാം ഈ ഒരു 3 ദിവസം ഫോർ ഓൾ ദ 3 days. ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഓൺ. ചിക്കു ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഹസ്നിൽ ചിക്കു ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പ്രശ്നം വരില്ല. സോ ഫോർ ദ ഗെയിം നമ്പർ 4, മാച്ച് നമ്പർ 4, ആൻഡ് അത് സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രീമിയർ കാർഗോ അതാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രീമിയർ കാർഗോ. സോ റിയാസ്ക വിൽ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ആൻഡ് ഗോസ് റൺ ഓഫ്, ആൻഡ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഗോസ് ടു നിയാസ്. മിസ്റ്റർ നിയാസ് for the game number 6. ആറാം മത്സരം അതിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റുഡിയോ ബനാന റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പ്ലീസ്. നവാഫ്, സ്റ്റുഡിയോ ബനാന ബ്രാൻഡിന്റെ നവാഫ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന്. Yes, Mubi here. So, and match number 6, that goes to Shahid Space, the birthday boy, Shahid Space.
Please, ഒന്ന് collect you. Yeah, the trophy and the cash prize is goes to Shahid Space on behalf of Shahid Space. It's Ranjit is collecting the trophy. Next for match number 7, sponsored by Talk 24. Talk 24 sponsor Jamshi. For Talk 24, and the award goes to Rizwan from Red and Dust. Rizwan is getting the player of the match for number 7. The left-hand striker getting the player of the match of game number 7. Next for game number 8, that's been sponsored by Pemi Loop. Hanifka will hand it over the trophy, and game number 8, and that goes to that 98 performance from Anish Hamilton. 98 runs in a match for Anish Hamilton. Number 9, man of the match, Z-Man, sponsored by Z-Man. Yeah, Shaulke is here. So Z-Man, and that goes to So next is game number 11. I would like to welcome Nitro sponsors. Ahmed, a little boy ഇവിടെ ഉണ്ട്. അഹമ്മദിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ട്രോഫി വേണ്ട. യെസ്, ചെക്കന് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും വെള്ളം എല്ലാം 3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. So he will hand over the player of the match to match number 10. Man of the match goes to Ishtiaq Hussain. Game number 10. Okay, thank you, little boy. You stay there. We have a little surprise for this kid. He has done a decent job, and SDL committee is getting over a football for this young kid. Riyaska, our upcoming football player ആണ്. അപ്പോൾ അവന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് വളർത്തുന്നതിന് the match. That one is here. So, and that goes to Vanish Kingston, game number 11, man of the match. Yeah, Vanish Kingston is receiving the player of the match. Now moving on to the final man of the match. So final man of the match that has been given by Votoli. Votoli representative. Yes, Shani will hand it over. So final man of the match. And it goes to the hard hitter, the finisher, the skipper, the captain, Shabir Ali. Shabir Ali is the man of the match in the final. Moving on to the next individual set of category. So we will start with the best bowler. Best bowler. So I would like to welcome Mr. Arif from Fab Labels, now proud sponsor. So best bowler, and that is been going to Shahid Space with 8 wickets. So Shahid is not here. So on behalf of Shahid, we got Ranjit for collecting the trophy and prize money.
Next goes to the best batter. So I would like to welcome Mr. Hanifa, white man, Dr. Labensinu vendi aa oru trophy hand over cheyyunnnu welcome cheyyunnu. So best batter, not out at all. 229 runs in a tournament with a marvelous strike rate. It's a man from Kasaragod. It's Ishtiyaq Hussain from Lodis. A consistent performer of Red and Dust. Ishtiyaq Hussain is the best batter of SGL Season 2. Next is moving on to the best keeper category. And the sponsor is NE England. NE England. So yeah, we are Shaji to hand it over the best keeper category. And the winner is best keeper, Fuhas Manoli. Fuhas is the best keeper. No, Fuhas is not here. So Shaz from Full Soul will collect the trophy and the cash prize. Next is best fielder. So I would like to welcome Mr. Darwish from UK. Darwish is here from a UK brand and best fielder. So best fielder, and that goes to Nias FOP for his outstanding work in the fielding department. Full and solid in there. Full credit to Maikonda. Nias FOP is collecting the best fielder of SGL Season 2. So next for best catch category, we have sponsored by British Colours, and Mr. Shanu will hand it over. So British Colours in vendi best catch, and that goes to Rajin Ghaffar. Rajin Ghaffar has been selected as the best catch. Oh, the little boy once again. On behalf of Rajin Ghaffar, we got the little boy who will collect that trophy. Moving on to the next category, that is fastest 50. That is sponsored by Hash, the representative of Hash. Hash, representative of Hash, goes to Shabir Ali. Next is most force. That is sponsored by High End by Terminal. Jamshi, please come forward. Jamshi from High End by Terminal, sponsor. So most fours with 24 magnificent boundaries all around the parks here. That goes to that man again, Ishtiyaq Hussain from Rad and Dust. The class of Ishtiyaq has been purely displayed here in the land of Bangalore. Ishtiyaq Hussain getting the most force rewards from High End by Terminal. Next for most sixers, I would like to welcome Mr. Haris from Wadi Boys. Mr. Haris from Wadi Boys. Okay, so most sixers with 14 gigantic sixes. It goes to Shabir Ali. Oh, sixes. What a fair play award. So I would like to welcome Mr. Vikram Rai from Sunshine Fabrics. Come forward for giving the fair play award. So the committee has decided to go. The fair play award goes to Full and Soul. Full and Soul. Team captain, come forward. Chas, please. Chas. Chas, no time to waste. Please, please. Yeah, the team owner. Salam ka, അതുപോലെ തന്നെ Captain Shaz is getting the trophy from Vikram Bhai.
Sunshine Fabrics. Next, individual category le Talatotappan, the most valuable player award. I would like to welcome Mr. Salim from Kai. Doubt at all. Bat to Gundu Matra Mambila Kagari. It's that man Ishtiaq Hussain from Red and Dust. The evergreen hero in cricket ball. The staggering genius. Player of the tournament. With a mighty 229 runs with the bat. Back-to-back half centuries in the semi-final and the final. Congratulations, Ishti. Well played. Individual medal handover honor. So for that, I would like to welcome our chief guest, the court title sponsors Navadurga Fabrics and Dimple Fabric Honors. Please come forward to hand it over the medal for each and every players. So the runners up of SGL season 2 spending. The runners up of SGL season 2 presented by Subleshmi Fabrics. Medal is handed over by the chief guest here. All right. Any players are remaining here? Anyone? Please. Yo, manager. Fazil Bhai. Yeah, Nihal is also here. So, thank you. And runners trophy. Now, a Valiya trophy. And I would like to welcome the owner of Kaya Clothing and Kaveri Clothing, Mr. Nitesh Bhai. He's a sponsor. That crystal clear trophy is for you. Runner-up of STL Season 2, Team Peppercade. Guys, please come forward. It is the moment here. First they will hand it over. They will hand it over the trophy, then the boat. Yeah. Yes. The sponsor, Nitesh Bhai from Kaya Clothing and Kaveri Clothing is handing over the trophy to the runners of STL Season 2. Photo session will be after the winners trophy, okay? Okay, and for the winners medals, I would like to call up again the honors of the court title sponsors with the Navadurga Fabrics and Dimple Fabrics for the winners medal handed over. And the winners, Team Red and Dust, players please come forward. The winners of SGL South Indian Garments League. Starting from the captain and HT, Rizwan, Harris, Seifu, Darvish, all the players. Shafi and Shagri, the bowlers. Seifu and Shagri, the bowler, and Shafi, the all-rounder. And Darvish and Jaffis. All good. Now one last one, and thank you, sponsor. Oh, one more remaining here. All right, so thank you guys, and it's time for the one last trophy here. SGL South Indian Garments Cricket League presented by Subleshmi Fabrics, and the winners, it's your time. So for handing over that big trophy, we got our title sponsor, Mr. Shravan Sinch. I would like to welcome in front from Subleshmi Fabrics with all the dignitaries here. It's time to hand it over the winners trophy. The champions of SCL Season 2. Have a big round of applause. The champions, Red and Dust.
Oh, the captain, Shabir Ali, is collecting it. The big trophy. And Rizwan. വേറെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫുൾ ഫോട്ടോ വേറെ Oh yes, along with Ishtiaq and Rizwan, Shabir Ali ആ ടീമിന്റെ 3 തുറുപ്പ് ചീട്ടുകൾ കൂടി ആ ഒരു ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. Congratulations team, and it's celebration time for you. And thank you sponsors, for all the sponsors. I would like to give a big round of applause for supporting this tournament. So that's all for the presentation ceremony. Thank you. See you soon in the next season. And big thanks to all of the sponsors here. You are the backbone of this tournament. Thank you guys. Good night.